Okay, so now we will try to remove one block, middle block board, to simulate the containment breach. Now we wait 10 seconds, and then after that the alarm will be appear. Okay, so as you can see, we have already got our visual and audible alarm. And as you can see in the HMI, on the HMI that we have the notification for the alarm, which are the critical process chamber containment breach. So for this point, item 1, we comply to that. And we will proceed to the next one, which is the pass chamber pressure. We install again. Okay. So now we will install again and wait until the pressure stabilizes. Okay, so we will next to the item number 4, the pass chamber pressure. So for triggering the alarm, we will, for the low limit, we have 25 Pascal, and for the high limit, we have 66 Pascal. So for triggering this, we will change the input for the low limit to be lower than 25 Pascal, and for the high limit to be higher than 66 Pascal. So for example, here we change it to be 6. So as you can see here, we need to log the comment and the password as for the audit trail according to 21st CFR Part 11. So as you can see, we have already swapped the number, and because it's only warning for the alarm degree, it only have the visual buzzer. Alarm, no buzzer. Visual alarm, sorry, no buzzer. And as you can see on the HMI, we have the alarm for it.
Is it clear on your end, Dimitri and colleagues? Basically, it's clear for me. As I understand, we just simulate the alarm by setting Yes. the wrong limits. Yes, correct. Yeah. So for now, we will try to trigger the high alarm, the high limit alarm, or the past chamber pressure. So as you can see on the HMI, we have the warning past chamber high pressure because we already changed the input. So for this, we also comply, and we shall proceed to the next item, which are the item number 18 with the past chamber high H2O2 gas safety concentration, and it is a critical alarm. Okay, so to trigger this one, we will try to force the number for the analog input. And for your information, our H2O2, safety H2O2 gas concentration is 1 ppm. So any concentration above 1 ppm will trigger the alarm, which will be the buzzer and the visual alarm. So as you can see, there is a visual and audible alarm, and as you can see on the HMI screen, there's the description of critical safety past chamber H2O2 concentration high. So for this item number 18, we comply. Okay, can you confirm, Dimitri and colleagues, that you can hear? Sasha, could you please check connection to HMI because it looks like it's frozen. Oh, And it's we frozen. actually see IO's check menu of the settings. Oh, I think there's a delay on our end, Dimitri and Okay. colleague. Really sorry. For now, we are already on the main screen. So Yes. Now we see it. okay. Really sorry for that. It's the internet connection. So as you can see that we have the description in the active alarm list, and we have the audio visual alarm buzzer. Can you confirm that you can hear the alarm, Dimitri and team? We can. Okay. Okay, we shall proceed to the next item, which are the 19
for the room H2O2 gas safety concentration. So basically for this item, we will do the same thing. We will manipulate the number for the analog input for the room H2O2 concentration. So our safety concentration for H2O2 is still 1 ppm. So the number above 1 ppm will trigger the alarm. Okay, so as you can see on the HMI, there's the description of the critical and safety. Room H2O2 concentration high, and as you can see from the camera, we have the buzzer and the visual alarm as well. Okay, so with that being said, the item for B, isolator environmental alarm, have already cleared. So shall we proceed to the pneumatic alarms, Dimitri and colleagues? I think so. All right, so we're now trying to do the item 20, which are the process chamber main door seal pressure. So basically for triggering this alarm, we will swap the low limit and the high limit number. So it will indicate the error and it will get recorded and trigger the alarm. And we are now filling the audit trail and comments and inserting the password. Okay, so as you can see here, we have already triggered the alarm with the visual and audible buzzer. And as you can see on the HMI screen, we have the alarm list, which are the critical process chamber main door seal low pressure. So for this, we have already complied. And just for your information, for the pneumatic alarms, the delay time should be 5 seconds. So for now, we try to do the triggering of the high limit alarms. And as you can see that we have the alarm list of the critical process chamber main door seal high pressure, and we have the audible and visual alarm. Okay, with that being said, we continue to the item number 21, which are the process chamber supply damper open seal pressure.
So as you can see on the HMI, we will manipulate the number to trigger the alarm for the process chamber supply damper open seal pressure. And as you can see, we have the audible and visual alarms, and on the alarm list, we have the critical process chamber supply damper open and high pressure. For the low pressure, it's not applicable. So we can conclude that for the item number 21, we have passed with a delay time of 5 seconds. Okay, so we have already get it back to normal, and we shall proceed to item 28 with the pass chamber supply damper close seal pressure. So to trigger this alarm, first we need to stop the normal run first, and then we try to close the damper to inflate the seals. Okay, now as you can see in the HMI, we already closed the supply damper in the process in the pass chamber. Okay, now we start to trigger the alarm low limit supply damper close seal pressure. So as you can see on the HMI screen that we have the alarm, active alarm for the critical pass chamber supply damper close, still low pressure. And you can see from the camera that we have triggered the visual and audible alarm as well. And then for now, we will try to trigger the high pressure for number or item 28. So as you can see, we have already triggered the alarm for the high pressure of the supply damper on the pass chamber. And you can see from the camera, it also triggered the visual and audible alarm as well. So with that being said, for item number 28, we already comply with the delay time of 5 seconds. We proceed to the item number 30 with the description of the pass chamber exhaust damper close seal pressure. So for the alarm degree, it's a critical. That means it should be triggering the audio and the visual alarm. And for the low limit, it's 1 bar. And for the high limit, it's 2 bar. So for now, we're trying to manipulate the number. So as you can see from the HMI screen, for the exhaust damper, it's already closed for the pass chamber.
As you can see on the HMI, we have already triggered the pulse chamber exhaust damper close, still low pressure. And you can see that we have also triggered the audio and visual alarm. For now, we will try to get it back to normal, and then we will trigger the high limit of 2 bar. Okay, now as you can see in the HMI screen, the alarm for the pulse chamber exhaust damper close still high pressure already appear, and then you can see in the camera the audible alarm and the visual alarm also automatically appear. With that being said, we have already finished the item sections C for the pneumatic alarms, and for now we will proceed to the operation alarm or the item D, and we will start with the item 36 with the description: process chamber leak pressure decay test result fail. And it is a critical alarm, so it will trigger both the audio and the visual alarm. Okay. So Dimitri and colleagues, to trigger this alarm and to save time, we will try to manipulate the recipe for the pressure decay. So we will try to manipulate the stabilization time, and we will change it to be as short as possible. And to ensure that it will fail, we will try to change the allowed pressure loss to be 1 Pascal only. So for now, we will try to do the process chamber
pressure decay, and we will try to proceed now. Because we have already I'm sorry for that. Because we have already manipulated the recipe, there's no way it can be achieved with a pressure loss less than 1, so it will automatically fail. Okay, as you can see now, the time for the test is really short, and we're now waiting for the result. We have the pressure loss of 10 Pascal. And of course, for the 10 Pascal pressure loss, it will be failed because we already set the acceptance criteria only 1 Pascal. So for now, we will wait until the test result is opened. As you can see, we have the audio and visual alarm buzzer, and on the HMI screen, you can see that there's an alarm list of the critical process chamber pressure decay test result failed. So for the item number 36, we have already complied, and we will proceed to the number 39. Is that clear on your end, Dimitri and colleagues? It's clear for me. Okay, so we shall proceed to the item 39. For the past chamber leak pressure decay test result failed. So basically, we will do the same thing like previous. We manipulate the recipe for the past chamber pressure decay test. And after that, we will do the pressure decay and we will wait for the result. Okay, for the pressure decay in the past chamber already finished, and then we wait until the damper is open, and then after that the alarm will be appear, and then the pressure loss we get 12 Pascal. That one will be failed because our set point, set value for the allowed pressure loss is 1 Pascal. So as you can see on the camera, we have the audio visual alarm have been triggered, and on the HMI screen, you see that there's an alarm, active alarm for the critical past chamber pressure decay test result failed.
So for the item number 39, we have already passed and complied. So we shall proceed to the number 41, which are the past chamber leak pressure decay test cycle error. Okay, so to ensure that the test cycle error, we will manipulate the injection timeout from 180 seconds for the past chamber to be 1, just to initiate that the cycle is error because of the injection time is very, very slow. So after we change and manipulate the recipe, we will try to trigger the pressure decay test for the past chamber. Okay, for now, we are waiting for the test result, and the pressure loss is 0 Pascal, of course, because the injection is not done properly. So as you can see, we have the audio visual alarm has been triggered. And from the HMI screen, you can see that there is the alarm list for the critical past chamber pressure decay test cycle error. So for this item number 41, we have already complied, and we will shall proceed to the number 43 for the description of the glove leak pressure decay test cycle aborted. So basically, for triggering this alarm, first of all, we will try to do the glove leak tester for the glove number 1. And then in the middle of the injection, we will try to abort it and to see whether there's an alarm for it or not. Okay, we're now trying to stop it. And as you can see on the HMI, we have a warning alarm that the glove leak pressure decay test cycle has been aborted. And as you can see, previously we have the visual alarm, but we have already acknowledged it, so it's gone now. So with that being said, number 43 is complied.
we will proceed to the number 46 for the emergency stop. So for the e-stop is one of the critical alarm. So for the emergency stop, we will try to engage the button and to see whether there's an alarm or not for it. As you can see from the audio visual alarm, we have it. And when you see the HMI screen, we have the operation mode for both process chamber and pass chamber is e-stop. And we cannot trying to open the PTC outer and inner door and also the process chamber main door. And we cannot also activate the lamp and the electrical socket. So the blower also off with the 0% speed, and all the damper is also closed during the emergency stop. So for now, we will try to disengage the emergency stop button. And as you can see, it automatically turn on the lights, and also for the main door and the PTC inner and outer door, it's now available to be open. Okay, so for that, we have already complied with the item number 46. So we shall proceed to the number 52 for the master biodecontamination cycle aborted. Aku bypass aja dulu ya. So for the master biodecontamination cycle, we have already opened the inner pass-through chamber, and as you can see, for the biodecontamination, it should happen after we pass the pressure decay, but because it's only for testing, we will bypass the pressure decay, and after that, we will try to do the biocontamination for the master chamber, and we will try to abort it. Okay, for now, we will start the biodecon for the master. We're now on the priming stage, and we will try to abort. We have already pressed the abort button.
So as you can see, when we press the abort button for the biodecontamination, it will automatically goes to the aeration, and we have already aborted the aeration. And as you can see here, we have the alarm list of warning, master biodecontamination cycle aborted. Because it's only a warning alarm, there's no audible alarm, only a visual alarm and alarm list on the notification. So with that being said, we already passed with the number 52. We will continue to another point of D section, which are the viable airflow rate limit. Коллеги, какие-то вопросы по текущим тестам есть, или мы можем продолжить, а то вы просто молчите? У меня нет. Okay, we can proceed, Sasti, in this case, so there is no question. Thank you. For now, we will try to get ready and prepare for setting up for this item. So as you can see, to activate the viable air sampler, we need to be on the normal run first. And we have already on the normal run. The unit already normal run and then the stabilize. The button for the viable air sampler will be appear. If the unit not in the normal run, the button will be not appear for that one. So now we can start the viable air sampler. Okay, we still wait until the status of the sampling is to be sampling.
Okay, so for now, we will try to trigger the alarm by swapping the number for the low limit and the high limit. And for the low limit, we have already got an alarm, a warning alarm, and as you can see, there is a visual alarm, and the warning alarm will be the variable air flow rate low limit. So for now, we will try to trigger the high limit. And now we will wait until we have the alarm. Okay, so as you can see on the screen, we have already got the warning alarm for the variable air flow rate high limit, and we see that there's a visual alarm as well on the isolator. So for this item number 59, we can conclude that we pass, and we will try to continue for the part E for the system alarm, and we will try to do it number 62 for the description of the past chamber outer door lock error. This one is a critical alarm, so it will trigger both the visual and audible alarm. Okay, so to trigger the error for the past chamber outer door lock, we will turn off the feedback so it will get read by the system that there's an error. So we have already override it. And as you can see, we have an audio visual alarm, and from the alarm list, we have the critical past chamber outer door lock error. So for this one, we have comply for number 62. So we shall proceed to number 65 with the description of past chamber exhaust air damper position error. Okay, for to trigger the alarm past chamber exhaust air damper position error, we just change the setting set point in the exhaust cover damper upper reference position angle from 90% to 120 20%. And then we wait the damper will close. After that, the alarm will be triggered. We wait around 1 minute, and then after that, the alarm will be appear.
as you can see in the HMI, the alarm pass chamber exhaust air damper position error already appear. That one, the critical alarm. So in the unit have, the alarm will have the visual and then the audio buzzer. Okay, so with that being said, we have already complied with the number 65. For now, we will try to get it back to normal to change again the reference value. Okay, now we proceed the alarm for station or network failure at the RM1 IO station. That one, the item 74. To trigger that alarm, we need to disconnect the Ethernet cable from the RM1. And then the Ethernet cable is in the below front panel, so we need to open the front panel first. Okay, now we already disconnect the Ethernet cable RM1, and then the alarm will be appear because of the RM1 is connected all the digital output and the analog input, so the alarm will the all alarm critical will be appear, and then okay, as you can see in the HMI, the alarm station or network failure at the RM1 IO station appear. Can you confirm that you can see it, Dimitri and colleagues? Yes, it's visible. All right. With that being said, for the item number 74, we have already complied. And for now, we will try to plug in the Ethernet port
for the RM1 IO station, and we will try to get it back to normal first. Oh, dear colleague, the audit trail save all alarms. Yes, the audit trail will not audit trail, the alarm lock. The alarm locks will be saved on the SD card. Yes. Mm-hmm. Okay, thank you. You're welcome. How often we need do the reserve copy for audit trail? So the interval for the alarm locks is 60 seconds for the audit trail. No, sorry. The audit trail journal have some memories, I think, and we need sometimes do the reserve copy on the USB maybe or automatic for the server. And how often we need do that? Or maybe the data copy Kirill. on the PC. Kirill, I can try to answer. Sasha, I will try to answer to this question. So basically, the audit trail for these kind of devices can be stored for years. As per my experience with a similar, let's say, system I have in Moscow here, and I would say you can do this once a year, or you can do this more often. Depends on the like a risk assessment, let's say. But usually there are no problem, and you can do this like once a year just to ensure that you have the audit trail and all the logs saved in a separate location somewhere in your network or on a separate hard drive. Depends on the system you are running and depends on your abilities. И еще раз по-русски, значит, в принципе, как бы память позволяет хранить очень большой лог, так как он много места не занимает, и, в принципе, в любой удобный момент времени, хоть ежемесячно, хоть еженедельно, вы можете это сохранять. Все данные с изолятора на какой-то внешний носитель, например. Далее могу сказать, что вот аналогичный, не аналогичный, ну, он, так скажем, тоже на сименсовской платформе, то есть с аналогичной, по крайней мере, программной архитектурой прибор стоит, работает годами, он запущен с 18-го, по-моему, с 18-го года. И как бы у него до сих пор хватает памяти для того, чтобы хранить, соответственно, вот эти логи данных. Ну а так, как правило, там, не реже, чем раз в год нужно делать резервное копирование для того, чтобы избежать проблем с потерей данных в случае чего. Ну, то есть мы уверены, что на год хватит, потому что, честно говоря, несмотря на заверение производителя, сталкивались с различными ситуациями. Нет, на год должно хватить. Вы с какой частотой собираетесь его использовать? Ну, не ко мне, честно говоря, вопрос. У вас посменно, я думаю, ну не 3 смены, как бы 24/7 на 365, я уверен.
Ну, скорее всего, вы правы, да. Нет, Вот. он не будет сейчас. Но вопрос в том, какой там объем памяти у контроллера, и сколько весит его. Если я не ошибаюсь, SD-карта ставится там 2 гигабайта по стандарту до сих пор, если я не ошибаюсь. Но этого достаточно, поверьте мне, потому что данные занимают не так много места на самом деле. И они организованы довольно-таки, как бы сказать, оптимизировано, поэтому... Ну, какой объем? Вот мы можем примерно по результатам ФАТа, допустим, вот двухдневного сегодняшнего, там по алармам, по всему, посмотреть, какой объем данных у нас будет занят, например. Да, мы можем посмотреть, но это будет просто смешное количество. Ну, я понимаю, просто давайте убедимся, потому что вот еще раз говорю, я ничего не хочу там конкретно про ваше оборудование сказать, раз уж мы проводим такую процедуру, как ФАТ, потому что были моменты негативные, в том числе, собственно, не с оборудованием Siemens, а со стыковкой его с различными там базами данных электронными. Я понял, хорошо. Sasha, the question is, Kirill, an end user, would like to estimate more or less exact amount of data which can be stored on the supplied memory card. So most important for them, at least, to have ability to keep something like the data for all the logs and all the databases for a year on the memory card. So they don't need to do the regular backup like weekly or monthly because they have some negative experience with the equipment supplied from other vendors when the supplied memory with the equipment were not capable to keep enough information, and they must do regular backups just to keep the memory running. So that's why Kirill would like to have the after we complete all the tests, let's say for today, can we estimate the amount of data, especially for the database and audit trail we use by exporting this data, let's say to external USB stick, for example, and estimate the amount of data we have there. So he would like to have the confirmation that at least for 1 year, the memory card will be enough to keep all the recorded data by the isolator. So this is a point. Thank you, Dimitri and colleagues. So for now, I will try to discuss it with our ECNI engineer first. So please help give us some time to discuss. Thank you. Sure. And colleagues, I will need to leave you in 15 minutes or so, and we'll get back to you roughly in 1 hour. So again, as yesterday, if you have questions which you would like to address, but you have some difficulties in expression, so don't worry. Just let me know when I will be back, so we may address this to the factory. Okay? Кирилл, понятно, да? Я сейчас покину вас минут через 15, и если у вас будут вопросы, как всегда, оставляйте их на потом, я подсоединюсь, и все вопросы либо я, либо коллеги с завода вам ответят. Да, окей, спасибо. Спасибо. Okay, we may proceed.
Кирилл, да, еще один комментарий, пока я не отлучился. Смотрите, на самом деле, как и стандартно у этой платформы, там обязательно выдается уведомление в случае, если как бы память подходит к окончанию. И если мне не изменяет моя память, то это происходит где-то на отметке использования 90%, если я не ошибаюсь. Вот, поэтому, то есть, по идее, такой ситуации, конечно, что вы вот внезапно в какой-то момент утыкаетесь в стену, конечно, такого не произойдет. Но вопрос ваш понимаю, поэтому мы обязательно на него ответим все равно, да, для того, чтобы вы были спокойны в этом отношении. Hi, Dimitri and colleagues. Yes. So, for regarding that question, we're really sorry that we need to consult with our senior ECNI engineer for it. So, can we please proceed to the next item to check, and then we will get back with the answer later externally. Sure. We can proceed, but please note this question, so we have it answered maybe later today. Yes, thank you. We will provide the answer as soon as possible. We have got the confirmation from our senior ECNI engineer. Thank you so much. So, colleagues and Dimitri, we will try to start with the 80 for the item code for 81 with the description of the PDT 1202 sensor fault. So this one is the critical alarm degree. So naturally it will trigger the audio visual alarm. And how to trigger it is we will try to plug off we will try to plug off the connection of the PDT. Okay, colleagues. So as you can see on the HMI, we have successfully triggered the alarm for device fault at the PDT 1202. So with that being said, we have complied with the item 81. So we shall proceed to the other section because we have already completed all the alarm check for this. Do you have any question regarding the test for the alarm verification? If not, then we can continue to the next part, which are the user account level checks. Okay, now we try to continue the user access, user account level check. Okay, the purpose of this test is to ensure
that only authorized personnel can access the assigned function on the unit operating interface, and then to ensure that the user account security feature are properly implemented. Now we follow the highlight, and then the first activities is we use the operator account to activate or deactivate power for chamber lighting. Okay, the authorized in the for the operator, that one is yes. Okay, as you can see in the HMI, we already log in operator account, and then we try to deactivate power for chamber lighting. Okay, we press the button of the chamber light, and then as you can see in the camera and then HMI, the operator can access the chamber light button. Okay, this activity is comply. Okay, now we proceed to item 8, alarm acknowledgement. That one will log in supervisor account. Okay, now we already log in the supervisor account, and then we try to trigger the alarm first. Now we already try to remove the connection of the PDT, and then okay, and then the alarm will appear, and then we try to acknowledge the alarm. Okay, we already acknowledge the alarm. If we already acknowledge the alarm, the status of the alarm become IA. Okay, now we try to connect the connection of the PDT. Because the alarm, the PDT already solved, already connect to the instrument, so the alarm will disappear. Okay, now we proceed to item 10. The activities is view alarm history. We try to log in the operator account. Okay, we already log in the operator account, and then we try to access the view alarm history. Okay, for the operator account can
access the view alarm history. Okay, the activity is comply. Okay, now we continue to item 14. The activities is access and navigate operations screen. Need to log in a maintenance account. Now we already log in the maintenance account. Now we try to access the navigate operation screen. Okay, this is already in operation screen, and then we try to navigate to another screen. Okay, for the maintenance, can access and navigate operation screen. Okay, this activities is comply. Okay, now we try to continue to item 16. The activities is start or stop process chamber pressure indicators. Okay, we need to log in the supervisor account. Okay, we already log in the supervisor account, and then we try to start stop process chamber pressure indicators. Okay, we try to start the pressure decay in the process chamber. And then we try to stop the pressure decay test. Okay. For the supervisor account, can access the start stop process chamber pressure decay test. Okay, this activities is comply. Okay, now we proceed to item 17. The activities is start stop pass chamber pressure decay test. We need to log in the operator account. Okay, we already log in the operator account, and then we try to start stop the pressure decay in pass chamber. Now we already start.
Terus cepat. Okay, we try to stop the pressure decay. Okay. For the operator can start and stop past chamber pressure decay test. Okay, this activities is compiled. Okay, now maybe we still use the operator. We need to finish the operator account first. And then next, the item 20, operator cannot bypass past chamber pressure decay leak test. Okay, we try to bypass the past chamber pressure decay test. Okay, the operator cannot bypass pressure decay in the past chamber. If operator press this one, press the bypass button, the pop-up of the login will be appear. Okay, this activities is comply. Okay, we move to item 32. The operator cannot access and navigate settings screen. Okay, we try to open the settings screen. Okay, the operator cannot press the button of the settings screen. Okay, this activities is comply. Okay, now we continue to item 48. The item 48, operator cannot access and navigate surface screen. Okay, you can see in the screen, the operator cannot access the surface screen. Okay, the activities is comply. Okay, now we try to access the change auto log of time. Okay, the operator cannot change auto log of time. Okay, this is the log of time. Okay, the operator cannot change auto log of time. We try to press the button. Okay, this activities is comply. Okay, now we continue to supervisor account. For the supervisor account, we proceed to item 19. Supervisor can bypass process chamber pressure decay test.
Okay, we go to the process chamber pressure decay, and then we try to press the bypass for the process chamber. Okay, supervisor can bypass process chamber pressure decay test. Okay, this activities is comply. Okay, now we proceed to item 23. Supervisor can start or stop fast chamber biodecontamination operation. Okay, now we try to start and stop fast chamber biodecontamination. Okay, we start the biodecon. And now we try to stop the biodecon. Okay, supervisor can start and stop fast chamber biodecontamination operation. Okay, now we proceed to item 26. Supervisor can bypass fast chamber biodecontamination cycle. Okay, we try to bypass biodecontamination in fast chamber. Okay, supervisor can bypass biodecontamination in fast chamber. For the activities is comply. Okay, we continue to item 27. Supervisor cannot abort the aeration during biodecontamination operations. Okay, now we try to start biodecon in the fast chamber. And then we wait until the status of the fast chamber is priming. After that, we stop the biodecon. Okay, now we try to stop the biodecon. Laptopnya Mbak. Boleh. Okay, now we try to press the abort aeration. Okay. For the supervisor, cannot press the abort aeration button. Only the maintenance can press the abort aeration. So we need to log in the maintenance account. And
and then we try to press the abort aeration. Okay. Okay, this activity is comply. Supervisor cannot press the button of the aeration. Now we proceed item 48. Supervisor cannot access the navigate service screen. Okay, we already log in the supervisor account, and then we try to access the service screen. Okay, as you can see in the HMI, we cannot access the service screen. Okay, this activities is comply. The supervisor cannot access and navigate service screen. Okay. For now, we try to continue in the maintenance account. We continue to item 27. Maintenance can abort the aeration during biodecontamination operation. Okay, previously I already showed to you the maintenance can abort the aeration during biodecontamination operation. Okay, the activities is comply. Okay, we continue to item 48. Maintenance can access and navigate service screen. Okay, we try to access the service screen. Okay, now maintenance can access the and navigate the service screen. Okay, this activities is comply. Okay, now we continue with administrator account. Okay, we log in with administrator account. Okay, we proceed to items 39. Administrator cannot adjust HMI screen brightness. Okay, the HMI screen brightness in the setting screen. So administrator cannot access the setting screen. So this account cannot adjust the HMI screen brightness. Okay, this activity is comply. Okay, we proceed to
Item 52, administrator cannot access maintenance mode. For the maintenance mode is in the service screen. So the administrator account cannot access the service screen and then cannot access the maintenance mode. Okay, this activity is comply. Okay, now we proceed to item 57. The administrator can creation or deletion of the account, change authorization level, restoring or restricting authorization access. Okay, we try to access the user admin, and then we try to make when we try to create the new user. Okay, we already make the new user, and then we try to change authorization level. Okay, we try to change the authorization level. Okay, from the unauthorized become operator, or we can change from the operator to maintenance. And then can delete the account. Okay. For these activities is comply. Okay, we move to security access. We proceed to item 2. 5 consecutive incorrect password entry will be blocked access of the user. The status unauthorized. Okay, we check first, and then we try to block the operator account. For now, the operator account still the group of the operator still operator. Okay, we try to block that account. Okay, we try to input wrong password. One. Okay, we already try to log in 5 times. So we try to open with the correct password. Okay, we cannot log in because this account already blocked. We can check in the administrator account. Okay, as you can see in the HMI screen, the operator already unauthorized because this account wrong to input the password. Okay, we try to authorize. And now we try to log in the
account. Okay, as you can see in HMI, the operator account can log in again. Okay, for the item 2, it complies. And then for the item 4, administrator can reauthorize user account and password. Okay, we already did that one. So that one, this security feature is compliant. Okay, for the user account level checks is already finished. Okay, do you have any question for this task? If there's no more question, we will continue to section 6.6 operation check. Okay, for this test, we try to use the maintenance account. Okay, now we start to point A, main isolator function. We proceed to item 3, isolator normal run operation mode or used to perform work can be activated and started upon activating the unit. Pressure decay test and biodecontamination cycle are optional. So for this one, the isolator can start normal run if the pressure decay and the biodecon cycle is already finished, or you can bypass this test. For now, as you can see in the condition to start normal run operation, the isolator already passed the pressure decay test, and then this icon will be have checklist. Okay, wait. We try to connect the HMI again because we lose the connection. Okay, now we continue. Yeah, for the isolator, isolator can be normal run if the pressure decay and the biodecontamination is already finished, or we can bypass that one. And then
as per the condition to start normal run operation, this isolator not yet perform the biodecontamination. So if we perform the biodecontamination or bypass the biodecon, okay, we can start the normal run operation. Okay, for this item is comply. Okay, now we continue to item 8. During pressure decay, the automatic sequence include first is close the damper and then injecting pressure to chamber, and then chamber will stabilize, and then start the decay test for 5 minutes, and then decay test done, and then damper will deflate and open to release the air, and then pressure loss will appear and determine pass fail result. Okay, we try to start the pressure decay first. Okay, we try to start the master pressure decay. If we want to start master pressure decay, the condition for this in the HMI need to comply, and then an inner door of the isolator need to open first. Okay, I will try to open the inner door. Previously, I changed the value because we need to make sure time, and then now we try to start, and then we need to check the sequence. It's our AVT or not, and then we start. Okay, the status of the for now is closing the damper, as you can see in the status pressure decay. It's still closing. Okay, now injecting. After reach, the initial pressure will be the valve will close, and then the status of the pressure decay is stabilizing.
if pressure already achieved 250 Pascal, the status change become decay test. Okay, the status become decay test. Okay, the decay is done, and then the damper will deflate and open to release the air. Okay, pressure loss already appear, and then determine pass and or fail result. Okay, you can see in the HMI screen, the result is pass. Okay, this item is comply. Now we proceed to item 10. Master chamber biodecontamination test cycle cannot be started unless the chamber to be tested is ready. Okay, as you can see in the HMI, the condition to start the master biodecontamination is the isolator emergency stop is not activated. Okay, the compressed air supply pressure is not low. And then no active hardware or system faults. And then no active seal pressure alarms for all chamber. And then S2O2 sterile bottle is loaded and level is not low and or empty. Okay, and the master chamber pressure decay test result has passed. Next, all outer doors of the isolator are closed and sealed. And then inner door of the isolator are opened. And then chamber H2O2 sensor finish warm up. And then room H2O2 sensor finish warm up. And then chamber H2O2 concentration is within safe level. And then relative humidity acceptable to start. And then H2O2 concentration acceptable to start. And then
chamber are not currently performing an activity operation and auditor monitoring active. Okay, this is the condition to start master biodecon. If the condition is not comply, we cannot start the biodecon. Like the master chamber pressure decay test result is passed. This one is still not comply because the test is still not performing or not passed. Okay, we try to bypass the master pressure decay test result. Okay, as you can see in the in the HMI, we can start if the condition already comply all. Okay, this item 10 is comply. Okay, now we continue to item 13. During a biodecontamination cycle, all relevant doors are locked and cannot be requested open by the user. HMI and physical button for the door requests are disabled. And then cannot start any operation in the chamber being tested. Okay, we try to start the biodecon. Okay, if we already start the biodecon, we cannot to request to open the main door or the PTC outer door. This is the master biodecon. But if we run the process chamber biodecon, we still can open the outer door in past chamber, but we cannot open the main chamber. I mean process chamber door or the PTC inner door. And then cannot start any operation in the chamber being tested. Okay, during biodecontamination, during biodecontamination, we cannot start the biodecon for the process chamber or the past chamber or pressure decay or the main operation. Okay, we try to stop. Okay, for the item 13, it's comply. Okay, now we proceed to item 17. During isolator normal run operation mode, okay, I need to run the normal run first. Okay, the unit already normal run. During normal run, during isolator normal run operation, chamber pressure is monitored and alarm for operating range deviation. Okay, as you can see in the HMI,
the chamber pressure is monitoring, and if the pressure in the chamber low or high, there will be alarm. And B, air velocity is controlled and monitor and alarm for operating range deviation. Okay, as you can see in HMI, we control and monitor the air velocity both of both chamber, and then air filter or supply and exhaust pressure drop status are monitored and alarm for operating range deviation. Okay, as you can see in the HMI, we monitor the pressure drop for the supply and exhaust filter, both chamber. And then if the pressure drop of the filter is high, it will have the alarm. And then temperature and relative humidity are monitored and alarm for operating range deviation. Okay, for the temperature and relative humidity also monitored, and if if the temperature is low or the temperature is high, that one will be alarm. And then if the relative humidity have a high, it will be alarm also. And then the total airborne particle count are monitored and alarm for the operating range deviation. Okay, as you can see in the HMI, we monitor also the particle count. And then process chamber main door is locked and cannot be requested to open. Okay, for the button process chamber main or process chamber door, we cannot to press because the unit still normal run. Okay, for this item is comply. Okay, now we continue to item 18. Inner door and outer door of the pass chamber by default are locked by inflatable seal, but can be requested to open by the user via a button press at the HMI screen or by a put switch for inner door. Only one pass chamber door can be requested to open at time if the isolator is under normal run operation mode. Okay, as you can see in HMI, the button of the pass chamber outer door and inner door is available. So we try to open the inner door first. If we open the inner door, we cannot try to open the outer door. Hi, Dimitri and colleagues. Can you confirm that you still can see the HMI and it's moving? I mean, like you can see the real-time HMI? I see. Okay, so we shall continue. Okay, if we open the inner door, we cannot open the outer door also. So the inner door already closed and inflate. We need to wait until the chamber is stabilized. Around
30 seconds. After that, we can open again the inner door or outer door. Okay, now the button of the outer door or inner door is available. So we try to open the outer door pass chamber. Okay. Previously, we already open the outer door pass chamber. When we open outer door pass chamber, the inner door cannot be opened because this is the interlock for the isolator. And then for the item 18 is comply. Okay, now we proceed to item 23. The isolator nomaran operation can be stopped anytime by pressing the stop button at the HMI screen or by pressing the emergency stop button beside the HMI. Okay, we try to stop the isolator using pressing the emergency stop button. Okay, because we try to stop the isolator using the emergency stop, that will be alarm for the unit, and then we try to disengage, and then we can reset from the HMI or from the reset button beside the emergency stop button. Okay, now as you can see in the HMI, the nomaran already stopped, and then the status of the process chamber and the pass chamber is standby. Okay, for item 23 is complies. Okay, now we proceed section B, biodecontamination. For the item 3, during the start of biodecontamination, supply and exhaust valves or damper for the chamber being decontaminated will close and sealed by the system. OFA will also be closed. Okay, now we try to start the biodecon. Okay, now we start the biodecon, and then now we for the supply and exhaust valve of damper for the chamber being decontaminated will close. Okay, because we proceed the process chamber biodecontamination, the supply and exhaust damper will close and will have notif if already closed, as you can see in the HMI. Okay.
For the all valves and will all close also. Okay, for item 3, it's comply. Okay, for the we move to item 12. A failed or aborted decontamination will be displayed or notified at the HMI screen after the cycle ends. Okay, now we still wait. Okay, we try to abort the aeration first. Okay. A failed or aborted decontamination will be displayed or notified at the HMI screen. As you can see in the status of the bio decontamination, the status cycle of the reset is aborted. Okay, for item 12 is comply. Sepertinya aku harus ke WC. Okay, so we have already finished the section B for the operation checks. And now we will try to do the section C for the viable air sampler. So for the selected item for the section C is item number 1, where as you can see, we have already set the HMI on the viable air sampler status. And the viable air sampler operation cannot be started unless the isolator chamber is ready for operation, and we can see it from the press for more info. So as you can see, Explanation. as you can see on the HMI, in order for us to start the viable air sampler, we need to comply for all conditions to start the process chamber viable air sampler. You can check it through the FAT protocol, page 60, where it should be first, isolator must be in a normal run operation and has been finished for stabilization for environmental control. And then other than that, there's no active containment breach alarm when in normal run operation, and there's no isolator emergency stop that active, and also there's no chamber H2O2 concentration is within the safe level, and compressed air supply pressure is not low, and no active hardware or system faults, and the last is the audit trail monitoring is active. So for the number 1 is comply, because it cannot be started unless the isolator chamber is ready and comply with all these conditions.
So in order to do the number 2, we should start with the normal run first. So because we have already bypassed the pressure decay and biodecontamination, then we can do the normal run. We have just engaged for the normal run, and it's now for us to wait until it stabilizes. As you can see that we have complied with all the conditions, and for now we will try to turn on the viable air sampler. So we have already started. Hello, Dimitri and team. So as you can see, after we stopping the viable air sampler operation, there is a pop-out that saying that the viable air sampling was aborted or have error. So it comply with the item number 2, and we shall proceed to the next, which are
the part D, integrated globally test functionality. So before we start, I would like to request 1 or 2 minutes for us to get it back initial condition. Thank you. Okay. Коллеги, я вернулся, поэтому если вдруг какие-то вопросы, которые я должен помочь вам задать, сообщайте. Дмитрий, вопрос можно задать по поводу доступа пользователей к оборудованию? Да, конечно. Смотрите, просто здесь получается, вводим пароль, логин, да, все стандартно. Вижу, есть пользователь, администратор, в принципе, да, под кем мы работаем. Вопрос, мы сможем потом, получается, создавать любое необходимое количество учеток на оператора, чтобы у нас Да, каждый конечно. оператор не под каким-то общим логином входил, Конечно. а Конечно. под тем, который мы ему выдадим. Конечно сможете, конечно. Вот если То вы есть сейчас здесь этот посмотрите... момент не ограничен, а мы Нет, под администратора можем создать необходимое количество учеток. конечно, да. А Если вы можно вот этот посмотрите... момент тоже просто продемонстрировать, именно создание учетки от админа? Конечно, хорошо, да, я сейчас. Спасибо. Sasha, excuse me, are you there? Yes, Dimitri? Yes, here's a question from the end user side. They would like to see the procedure, how to create the new user under admin user. So can you shortly go through this just to demonstrate how to create the new user? All right. Okay, so Maybe use a made-up name. okay. So we will use a made up name, but first of all, we will try to log in with the admin account first. Right. So we're now already in the admin account. We go to user admin, and then after that, we can press column user. We can press on the user column, and you can just type your user, any user you want. For example, Generium,
and you can type your password. Yeah. So after you get your user, you will select the authorization for maybe and maintenance, operator, supervisor, and etc. And after that, you can select your password. Correct. So you should use your new password, and then you need to do the confirmation with the same exact password you put. So Yeah, thank so you. that was it. Then we will try to log in. Okay, so we will try to use the Generium account. So we'll log off first, and then we will try to get in with the Generium account, the password, and voila, we have already made an account. Is that clear enough for you, Dimitri and I user? believe so. I believe so. Кирилл, как? Okay. Все, мы ответили на ваш вопрос? Да, окей, спасибо. Да. Yeah, that's great, Saskia. Thank you. All right. So for now, we will try to get back with the maintenance account, and we shall continue with the integrated glove link test functionality for the item 4. So with the description is the upon pressing the start in the HMI, the glove link tester this inflatable seal will inflate and compressed air will inject it. So for now, we will select the glove number 1, as you can see on the camera, and then we will try to start on the glove link test. So as you can see that it's sealing and injecting automatically. And now it's the stage of injecting the compressed air inside the glove. And as you can see from the camera, the gloves are now expanding with the compressed air. So with that being said, for the item number 4 is complying. We shall proceed to the number 7 with the description of if the pressure decay was more than 84 Pascal, the result will be fail and reflected in the HMI screen. So for this, so to save some time, we will try to manipulate the durations. And then after that, we will do the glove link test for the glyph one as well. So it's kind of hard to naturally manipulating the glove link test with the pressure decay more than 84. So what we will do is we will resist the expanding of the glove manually during the injection time. So the pressure originated will be more than 84 Pascal for the pressure loss. So it's still on the injections. You can see on the HMI, the pressure loss is greater than 84 because we put force that makes the pressure loss increasing significantly.
And as you can see that there's an alarm and it's showing that we failed the glove leak test with the pressure loss of 177 Pascal. So with that being said, the item number 7 is pass and comply with the acceptance criteria. So for that, we have finished the section D, and we will continue to the item E for the emergency stop and power failure. So the item we will check is number 1 with the description at the event that the isolator emergency stop is pressed. All active operation will be stopped and the isolator will be put under emergency stop condition with the following actions. So what we will do is we're now engaging the e-stop and we see what happened after we engage the e-stop button. Okay, so as you can see, after we press the e-stop, you see that all the blowers or all the fans are cut off and it will be stopped with 0% of speed. And then it will close all the inflatable seal doors. As you can see, both for the pass chamber, outer and inner, and also main door is also closed and it cannot request it to be open. And we have a visual alarm and audible alarm, as you can see on the camera. And the emergency stop condition will be notified the HMI screen, as you can see as well. And all the chamber lightings and electrical socket are powered off and it cannot get to turn on. And all the supply and exhaust dampers are closed, as you can see on the HMI. So with that being said, with the items number 1 for the section E is complied. Is that clear on your end, Dimitri and colleagues? I think so. All right. So we have just finished the section for the control system check. Jadi langsung break apa gini? Okay, Dimitri and colleagues, so we have already finished all the agenda for the control check system. So based on our schedule, the rest is we should have a break and the preparation for the biodecontamination for 1 hour and 15 minutes. So because we are getting ahead of the schedule, do you wish to have the break first for 1 hour and 15 minutes? Sasha, what I would like to propose to have just a quick overview of all the components and all the control items of the isolator, maybe show the spraying nozzle inside, location of their temperature and humidity sensor. So right. Just to create something like a cross-reference with the general arrangement drawing we have, yeah, something like a 10-15 minutes overview of the unit with all the controls, options installed, the spraying nozzles, ports, arrangement, everything, maybe a short review of the Bidecon system as well, something like that. Just a really quick overview of the device and cross-reference to the general arrangement drawing. Thank you. Understood, understood. So yes, we can do it. With our reference, we will try to find the GA drawing and we will show you each item within it just to make you familiar with the features inside this isolator. Give us several minutes to prepare. Thank you. Sure. And then I believe we can proceed with the break. So you may utilize it for the preps of the Bidecon tests, and then we'll proceed with it. All right, all right. So for now, we will switch the camera for mobile camera. And here, Carla will help you to show the component.
Yes, please. Okay, so aja yang so for the reference you can see on our GA drawing. First, we will show you the HMI 7-inch of Siemens that we will use. So this is the HMI we will use, and it Satya, could you please select the mobile camera, the web camera you're using? So yeah, because all right. yeah, thank you. You're welcome. So yeah, this is the HMI Siemens with the 7-inch, and then we will have the isolator LED lights. LED lights. Isolator LED lights there Mhm. that we have checked earlier, the intensity. And then after that, we have the oval glove port. We have 3 glove ports, as you can Mhm. see. And then after that, we have the footrest. We have the footrest to open the inner door for the pass-through chamber. Mhm. And then we have the foot switch. And as you can see, we have the visual and audible alarm buzzer on the top of the isolator in the front panel. And then we have the pass chamber outer door push button. Here, as you can see. And then we have the H2O2 sterilant bottle with weighing scale on the bottom of the isolator. You can see. And then we have the PTC inner door and outer door. And outer door. All right. And inside of the process chamber, we have the IV bar. With the hooks. We have, yes, with the hooks. It made of stainless steel 316L. And then after that, we have the support stand with leveling feet and caster wheel. Mhm. Leveling feet and caster wheel. And then we also have the glove extender, but it's not attached to the glove. We will show you right away. During the bandicam, we'll insert. During the bandicam, we will install it to extend the Yeah. glove perfectly. And then after Yeah, that, we perfect. have the emergency stop button on the front panel. Don't close it too much. Yeah. And then we have the SS 316L shelf. Mhm. Okay. So it's inside the isolator. And then we have the cutout for the SART port. Mhm. Only the cutout. And then on the front panel as well, we have the USB port for HMI service and data connection. You can see there. And then we have the particle counter isokinetic probe. With that, yes. And then we also have the viable air sampler with the impactor 25R. And then we have the IP66 rated receptacles type F. And then we have the sensor for temperature and relative humidity.
there. And we also have the sensor, low level sensor for the H2O2. Like the ICP. Oh, it's inside the ICP. Inside we cannot see it. Yes, yes, it's inside the ICP. And then we have the nozzles for the biodecontamination. We have two, each in the process chamber, and the other one is in the pass chamber. Мгм. Other than that, we have the integrated glove leak tester and also the connection port for the inflatable seal, the PDT, and compressed air. Мгм. So that's all for the item in the GA. I hope I can get you a quick run through. If you have any question, you shall proceed to ask. No, I'm okay. So generally it's fine. Turn off the works. Food press itu food switch buka. Kebalik aku. Коллеги, если у вас еще какие-то дополнительные вопросы, я специально попросил сделать такой небольшой обзор всех компонентов в сравнении с чертежом габаритным. Какие-то вопросы по этой части есть? Потому что завод предлагает и Састя предлагает сейчас как бы сделать чуть раньше перерыв для того, чтобы они подготовились к биодеконтаминации и через час встретиться вновь. Как вы на это смотрите? Вопросов нет. То есть все, что прошли, все понятно, все по фатам, если то все как бы окей. Хорошо, спасибо. Спасибо. Тогда я предлагаю прерваться и сообщить об этом тоже и Састя. Sastya, excuse me. So basically, there are no questions, and regarding this short presentation of all the controls and components, or major controls and components. That's why I believe we can go for a break a bit earlier. So. You can prepare everything for the biodecont and show the arrangement of the indicators later on. So, and we can meet in 1 hour, right? Or 1 hour. 1 hour and 15 minutes. Yes. Yes, Okay. correct. So, Okay, 1 hour, okay, I think that's all for this session. Thank you so much, Dimitri and colleagues. We will Yes, end the thank you. session now and we will proceed with the biodecontamination. So we expect you to be here in 1 hour and 15 minutes. So Thank yes, you. thank you and have a good time with the break. Bye-bye. You too. Thank you. Хорошо, коллеги, тогда увидимся через час 15. Как меня поправила Састя, по желанию можете отключаться, можете не отключаться, как кому удобнее. Увидимся через час 15. Спасибо еще раз большое.
Hello, good day, Dimitri and colleagues. Hi there. So as per the schedule, we have finished the break and we will start to continue for our FAT agenda. So before of that, I would like to raise again the question that the end user have asked. So basically, after discussion with our senior engineer, for our SD card capacity is 2 gigabytes, and we have already conducted a study where we record a data from 22nd January until today, 24th January, or 2 days, and it consumed at least 5 megabytes of capacity. So with that data, we can conclude that for 2 gigabyte, it can last for almost 1 year and a month. But according to our senior engineer, that we also implemented an alarm to notify us for 85% of full capacity for the SD card. So if we calculate again, then it roughly falls over 340 days, which roughly again is almost a year. So with that option, we could say that the capacity for the SD card are capable to handle or to store the data logs for almost a year. If we want to expand that time, the period, then we may offer you an option to upgrade it not with the SD card, but we will use a USB or a flash drive with the capacity probably with the 4 gigabyte. So you can imagine that it can double the capacity and it can double the period with the time limit for 2 years. Is it clear enough on your end, Dimitri? Для меня, it's clear for me. Кирилл, are you there? Кирилл, вы на месте? Okay, Kirill probably busy now, so maybe we will repeat this later on. But now we can proceed with the bandicam. Right. So with the biodecontamination, we're now Извините, пожалуйста, я не поняла, 4-гигабайтовую карту они сами поставляют или это мы можем ее заменить? Вы можете заменить. Стандартно поставляется 2 гигабайта. Ага, все, поняла, спасибо. Но это, на мой взгляд, это несколько, знаете, Гузель, это немножко такая даже, что называется на английском, worst case scenario, или как бы худший сценарий. На самом деле, мне кажется, ну, по крайней мере, изолятор, который у меня стоит, он работает практически каждый день, да, делают загрузку, и в нем делают тесты на стерильность с аналогичной системой управления, и у него там данных сохранено за несколько лет. Он, может быть, не каждый день там в 2 смены работает, но одну загрузку как минимум там выполняют регулярно. Поэтому там же лог на самом деле не очень большой. Если не будет там повторяющихся множественных ошибок и так далее, это место будет занимать немного. Поэтому в этом плане я могу сказать, что в принципе это прям вот такой, ну, плохой сценарий, самый жесткий сценарий относительно потребления памяти. Вот Спасибо, это то, что будет работать. Но у нас не планируется ежедневная эксплуатация. Ну, тогда вам даже переживать незачем. В любом случае у вас всегда будет напоминание, и ну, это не будет происходить, как вы понимаете, не раз в день, не раз в месяц и так далее. Ну, раз в полгода можно сделать бэкап. Нет проблем.
Спасибо. Пожалуйста. Okay, Dimitri and team. So we will start to do the biodecontamination now. But previously, before that, I would like to explain a little bit about our result table that we will use the biological indicator with the log reduction of 10 to 10 Into the -6. 10 to the 6, and then we will use the residual H2O2 concentration of 1 ppm, and the chemical indicator we will use will have the color change from blue to pink, and the BI microorganism that we will use is Geobacillus thermophilus. So as you can see, we're talking about, as you can see, we are now showing you our BI. It's from Mesa Lab. I will send you the pictures of this COA, the certificate of analysis, for you to be sure. Dummy material we will use. First, we will use the crimping tools, but unfortunately, because we don't have a crimping tools, we will use a scissor. And then after that, we will use several package that indicates the vial pack inside the plastic bag. And then after that, we will show you that we have a plastic bag consisted of 10 smaller plastic bags. And also the other is the dummy vials within the plastic bags. And then we also have the medium for us to grow the BI and the scissor and the positive and negative control as well. This is the CI that we will use. And as you can see, the expired date is 2023, July 13. So I will take a picture of this and I will send it to the Teams group for you to see about the lot number and also for the BI as well. Hi, Dimitri and Tim. Is that clear enough for you about the dummy material and the BI and also the CI? Коллеги, какие-то вопросы по индикаторам есть у вас? Образцы тогда Састи пришлет и сертификаты для тех, которые используются. Okay, Sastia, we can proceed in this case, so no questions so far. Okay, perfect. So for now, we will try to use both CI and BI on the same time. Boleh minta tolong
Okay, team. So please refer to the cycle development protocol, page 7. So in here, we will try to put both chemical indicator and biology indicator with the number of the sampling point. We have the total of 33 on the protocol, but because we use a dummy material, we will put one of the CI and BI for each dummy material to represent and to prove whether it will react with the H2O2 as well perfectly. So for each number of the sampling point, as you can see on our protocol, so we have been putting the number 1 and number 2 sampling point with the both BI and CI. So now we are trying to put BI and CI for sampling point number 3. Now we proceed with the point 4, located on the bottom right of the fast chamber. So please note, Dimitri and colleagues, that for now we will do a master chamber decontamination. And now we will proceed to the number 5 sampling point. And now we will putting the BI and CI on sampling point number 7.
and we put the CI and BI on sampling point number 9 on the bottom of the sliding tray. Дмитрий, подскажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что они должны как-то свой цвет изменить в конце испытания?
Hi, Dimitri and colleague. So now we are on the middle of the process for putting the CI and BI on the sampling point. So we now reaching the 15th sampling point where it's located on the shelves. Hi, colleagues. So we have finished putting the BI and the CI on the bottom part of the process chamber. So for now, we will trying to put the CI and BI on the front view from number 21 to 27.
So we have finished putting the CI and BI on the front view of the process chamber. So for now, we would like to proceed for the CI and BI that we will put on the gloves. So we will proceed with the left glove process chamber first. We will try to expand the fingers from the glove ports just to make sure it will expand perfectly during the biodecontamination.
So as you can see, Dimitri and team, for now, we attach the CI and BI on our dummy material for each bags.
Okay, Dimitri and colleagues, so we have already finished by putting both CI and BI on the sampling point. So just to remind you again that we will have 33 CI and BI for sampling point plus additional sticks for the dummy material on the plastics and also on the scissor that are simulating the crimping tools. And then we will try to put the glove extender to extend the gloves to make sure that all parts of the glove finger is in direct contact with the H2O2. Okay, team. So we have already finished and we're now preparing to do the pressure decay test. So as you can see and as you know that previously before the biodecontamination happened, we need to do the pressure decay first. The purpose is we need to ensure that there's no leaks on the isolator and it will reduce the risk of the H2O2 exposure to the room. But don't worry because we have the H2O2 room sensor that will detect the H2O2 concentration in the room and inside the isolator for the process chamber. Okay, so now we will start to do the pressure decay test. Level. Huh?
So Dimitri and colleagues, we are still now waiting for the pressure decay result. We're still on the decay test, and the test time remaining is about 130 seconds. So for our current pressure loss until now is 0 Pascal, and we will update you after the test result have already received. Thank you. Saskia, could you please share the screen of the HMI as well? Sure, thank you to remind us. We will share it right now. Okay, can you confirm that you can see, Dimitri? We can. Thank you. Welcome. Дмитрий, а можно такой вопрос? Мы здесь снимаем как-то, может быть, концентрацию перекиси, или у нас биоиндикаторы какие-то здесь расположены? Просто чем мы, в принципе, будем подтверждать, собственно, саму деконтаминацию? Да, смотрите, вы, возможно, просто упустили на самое начало. Уже были размещены, по-моему, всего 39 индикаторов, если мне память не изменяет, внутри. И химических, и биологических. Химические представляют собой индикаторные полоски, которые реагируют на перекись и подтверждают обработку перекисью поверхности. А биологические, на них нанесены споры, которые после этого будут помещены в специальную среду и будут инкубированы. И в случае отсутствия изменения окраски индикаторов, это будет подтверждать, что споры все были уничтожены в результате обработки перекисью водорода. И, соответственно, подтверждать эффективность очистки всех поверхностей. Индикаторы все размещены по геометрическим, так скажем, углам камер, плюс на всех перчатках, на всех тех имитирующих материалах, которые мы разместили внутри, на полке и так далее. То есть всего, если мне память не изменяет, 39 штук. Понял, отлично, спасибо большое. То есть, безусловно, в данном случае мы не просто опираемся на то, что мы впрыскиваем там пероксид водорода впоследствии и так далее. Конечно же, нет. В данном случае мы опираемся исключительно на подтверждение химических и биологических индикаторов. И все они впоследствии фиксируются в виде фотоизображения, потому что индикаторные полоски химические имеют тенденцию менять потом окраску обратно. И, соответственно, и отсутствие изменения окраски индикаторной среды, которая для биологических индикаторов используется, фиксируется и прикладывается к FAT-протоколу, как и ОКЮ обычно тоже. Да, Кирилл, там Нурул показывала вскрытие упаковки самих индикаторов, дату их, срок годности, и сказал, что все будет приложено. Конечно.
Обязательно. Hi, Dimitri and colleagues. So sorry to disturb. I would like to inform you that we have already passed the pressure decay for the master chamber. That means we can proceed to do the biodecontamination for the master chamber. So would like to reread you the cycle or the recipe. For the biodecontamination, we will use these settings, and these settings will be reflected on the cycle development protocol. We will record these numbers. And then for the recipe is this, we will use this. For the mass chamber injection weight, we will use 5 grams of H2O2. And for the process chamber injection weight, we will use 18 grams of H2O2 with the aeration time of 3,300 seconds, dwell time of 900 seconds, and the pump stroke rate on 37%. So we shall proceed for the biodecontamination of the master chamber now. Ну, сейчас НРУ показала основные как бы настройки цикла биодеконтаминации с указанием весовых количеств пероксида водорода, который будет подаваться через форсунку основной передаточной камеры. Ну и плюс там были отражены время выдержки, время аэрации после того, как биодеконтаминация закончена. То есть время выдержки определяет время выдержки, когда у нас находится аэрозоль пероксида водорода внутри, а время аэрации, соответствующее вентиляцию или, можно сказать, проветривание, да, камер после окончания обработки для того, чтобы полностью удалить микроконденсат и все частицы, взвешенные пероксида водорода, которые там может находиться, в том числе и пары, и выбросить это все через каталитический конвертер. Okay, Dimitri and team, as you can see on the screen, we are now on the priming stage. So during the priming stage, the H2O2 will be pumped from the container and it will fill the certain line with the H2O2 until it reaches the nozzle together with the activation of compressed air injection at the nozzle. So this will happen until the priming weight have been reached or it has reached the timeout for priming. Сейчас происходит заполнение линий системы биодеконтаминации пероксидом водорода. И здесь есть установлена, так скажем, задержка. Либо по достижению этой задержки происходит переключение и начало стадии впрыска, либо по детектированию того, что у нас достигается уровень пероксида водорода достигает форсунок, и после этого начинается впрыск. Насосы сейчас используются перистальтические для этого. Отдельные, соответственно, линии забора для каждой из форсунок. Плюс у нас есть контроль за концентрацией пероксида водорода, начальная, потом она отключается, потому что мы в первую очередь отслеживаем финальную стадию, когда уже пероксид водорода мы удаляем для достижения максимально допустимой концентрации в 1 ppm. Вот. И также, то есть, контроль за подачей пероксида водорода ведется по весу, и начало впрыска идентифицируется по забросу концентрации пероксида водорода и по забросу относительной влажности внутри камеры, соответственно.
Плюс еще такой комментарий, что предварительно перед началом цикла биодеконтаминации проводилась проверка на герметичность камеры при помощи быстрого теста автоматического, когда блокируются, соответственно, все двери надувными уплотнителями, когда воздушные заслонки входные и выходные все закрываются, то есть герметизируется каждая из камер, надуваются также их уплотнители, после чего производится удержание там в течение 5 минут. И делается перерасчет в соответствии со стандартом на, если я не ошибаюсь, стандартом на класс 3 быстрая проверка проводится, не на класс 2. Класс 2 в ручном режиме, который мы наблюдали вчера, когда в ручном режиме производится измерение падения давления. Потому что когда подсоединены перчатки, когда у нас происходит какое-то движение в помещении и так далее, в течение вот этой быстрой проверки какие-то перепады давления даже в окружающей комнате, соответственно, могут повлиять на значение и просто как бы сбить с толку. Поэтому, как правило, проверка проводится на класс 3, потому что если есть какие-то чуть более значимые утечки, естественно, они будут детектированы. Ну, плюс дополнительно при необходимости вы можете проверять герметичность перчаток отдельно при помощи установленного тестера герметичности перчаток в отдельности. Также напомню, что вы можете между изображениями переключаться, то есть выбирать, что вы хотите, вы лично, да, в основном видеть на экране, либо камеру, либо экран. То есть можно щелкать туда-сюда, чтобы посмотреть в максимально расширенном виде. So as you can see, Dimitri and colleagues, we are now on the stage of injection. We are now on the stage of injection. So what happened during the injection is the atomized H2O2 is continuously injected via the ultrasonic nozzle to the chamber internals. So please note for this unit, we have individual nozzles, both for pass chamber and process chamber. And the compressed air injected via the nozzle will break down the pump H2O2 liquid coming out from the mouth of the nozzle into a very fine mist of micrometer sizes. That's what we call an atomized H2O2. So because of a slightly positive charge of the pumped H2O2 caused by the pump, the injected H2O2 mist will attract to the negatively charged and grounded surface inside the chamber. And this will continue until the set injection time is finished. So as you can see that for the injection, we still have around 200 seconds, and we will wait until the injection time is already completed.
Ну, как вы видите, начал впрыск пероксида водорода. Отчетливо видно на графике подскок по влажности и по концентрации пероксида водорода, который сразу зашкалило. Датчик, который измеряет низкую концентрацию. Соответственно, после этого датчик перестает мерить, то есть отсекается его линия, потому что подтверждение получено в впрыске. И далее происходит впрыск согласно рецептуре, которая у нас здесь внизу графика изображена. У нас тут есть дополнительные защиты, то есть в случае, если что-то вдруг не так с насосом и так далее, то есть за определенное время у нас должен быть осуществлен впрыск. Если этого не происходит, то вот ошибки, то есть здесь есть дополнительные, так скажем, накладывающиеся или дублирующие с разных факторов друг друга параметры контрольные. Вот. Ну а пока видно, сколько секунд осталось для цикла впрыска. Вот. Видно, что в камере, если вы переключитесь на видеокамеру, Здравствуйте. появляется мелкодисперсная взвесь. День добрый. Меня зовут Юрий. Соответственно, я буду вам проводить презентацию и отвечать на вопросы по НЭП. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, все подключились со стороны Актех? Лариса, вы подключились? Я думаю, все подключились. Могу начинать, верно? Алло, алло. Алло. Так, да, слышу вас. Добрый день, извините, пожалуйста, сейчас у одной важной сотрудницы проблемы со звуком, я ей помогу, потом подсоединюсь. Лариса Иванова. Сейчас. Так, все, проблема решена. Так, хорошо. Тогда я начинаю демонстрацию экрана. Да. Так, а вот это... Угу. Так, все. Так, экран видно, да? Всем? Лариса, видишь экран? Так. Хотелось бы пройти всю цепочку от закупки до выпуска продукции. Угу. Я вас понял. Скажите, просто в какой сейчас конфигурации 1С вы работаете? Управление торговлей? Бухгалтерия, это производство делается просто в 1С бухгалтерия. Я вас понял. Так, давайте я тогда сейчас для начала вам покажу особенности по номенклатуре, которые связаны у нас с производством. Так, возьмем, к примеру, данную номенклатурную позицию, столобеденный индиго, орех. При создании, соответственно, номенклатурной позиции первым делом указываем тип номенклатуры. Здесь у нас порядка 5 типов. А почему я не вижу стрелочки выбора? Нужно разрешить редактирование карточки, да, через еще разрешить редактирование, и он нам даст разрешить, потому что это тип, который не рекомендуется менять после создания самой карточки номенклатуры. Первый же вопрос. У нас же уже свои типы занесены в бухгалтерии, они сюда перенесутся? Да, они сюда перенесутся, и по бухгалтерии, как я понимаю, у вас тип обычный товар? Да. Бывает. Тут у нас это будет запас.
Здесь единственное, что как бухгалтерия только добавлены другие типы. Это услуги, работы, операции, вид работы и подарочные сертификаты. Нас интересуют запасы и услуги, которые будут у нас использоваться при производстве. Ну и виды работы, они используются у нас в заказ снарядах на ремонт. Так, хорошо. У нас получается, что это готовая продукция, соответственно, это у нас запас. И чтобы указать в программе, что данный обеденный стол производим именно мы, на него нужно нам составить спецификацию. На вкладке производства мы указываем, что способ пополнения у нас идет производство. Есть варианты закупка и переработка. У нас именно производство. Указываем количество дней, которые выполняются на производство. Это для заказа на производство документа. Это чуть дальше покажу. И если товар гарантийный, указываем, сколько действует гарантия, и ставим галочку, тогда в документе реализации мы сможем выписать гарантийный талон. Далее здесь сразу можно будет указать склад хранения, он будет автоматически подставляться во все документы. Документ производства и документ приобретения у поставщика. Хорошо, мы указали, что данную номенклатуру мы производим. Это готовая продукция. Нам нужно составить на нее спецификацию по производству. Она у нас находится на вкладке спецификации. На данный момент по ней у нас имеется одна спецификация, можем в нее провалиться. И тут мы указываем весь процесс производства по данной номенклатурной позиции. Две вкладки. Состав. Здесь указываются материалы, узлы и прочие товары. Операция. Это для учета рабочего.
Hi, Dimitri and colleagues. So as you can see in our HMI, we have already reached the aeration stage. So this aeration stage will automatically follow after the following situations, or the dwell stage is completed, or even the cycle was aborted and have system alarms. So during the aeration stage, all dampers will automatically open and all blowers of the chamber is also turned on. And during this stage, the chamber will be in a positive pressure to dry the remaining sterilant, and the injected H2O2 will slowly vaporize due to air volume flow and will be exhausted out. And aeration will only end if it achieves two conditions. One, when the aeration time is already finished, and in this case, we set for 3,300 seconds, or if the concentration of the H2O2 is below 1 ppm as the safe exposure. So this unit is equipped with the catalytic converter. So this catalytic converter will degrade the H2O2 into the hydrogen and oxygen. To the water and oxygen. Sorry, water and oxygen. Коллеги, у нас начинается стадия аэрации. Вентиляторы сейчас работают, и прибор работает таким образом, чтобы максимально обеспечить продувку камер, соответственно, для того, чтобы удалить все имеющиеся остаточные пары, частицы, микрочастицы пероксида водорода. Все это проходит через каталитический конвертер, который, соответственно, убирает пероксид водорода и, если присутствует атомарный кислород в том числе. По графикам мы можем следить о начале этого процесса. Excuse me, Saskia, could you please switch the screen back to the graph? Okay, sure. Thank you. Okay. Вы можете видеть, начало этого процесса отражается на графике влажности. Изначально датчик пероксида водорода нижней концентрации отключен от тракта, соединяющего его с камерами, по причине того, что изначально концентрация может быть довольно-таки высокой. Соответственно, стоит задержка определенная, и по истечении определенного времени происходит начало измерения опять пероксида водорода. И в данном случае установленное время для аэрации порядка 3300 минут, это 50 минут, если не изменяет мои математические способности посчитать. Соответственно, цикл будет закончен по этому времени. Либо ранее, если у нас будет спокойно держаться концентрация пероксида водорода на уровне 1 ppm безопасно. Ну, сейчас видно, как падает концентрация пероксида водорода внутри. Если вы переключитесь на вид из камеры, то видно, что камера уже, в принципе, имеет стандартный вид, когда в нем отсутствует аэрозоль. Sasha, could you please switch back to the main screen so we can see the operation of the fans? Yeah. Is it changing on your end, Dimitri? Yes, sure. Okay. Вот. То есть сейчас можно увидеть, что как бы прибор работает с уже открытыми заслонками для того, чтобы обеспечить удаление паров перекиси из него, и видны процентная загруженность по скорости работы вентиляторов всех, соответственно.
можно обратить внимание, что на данном экране видно концентрацию перекиси водорода в каждой из камер. Коллеги, пока мы ждем окончания, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения и так далее, в принципе, мы можем это время утилизировать для этих вопросов и каких-то дополнительных вещей, которые вы хотели бы прояснить, для того, чтобы просто не терять напрасно время, потому что аэрация довольно-таки длительная. Поэтому, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте какие-то уточнения, если есть желание увидеть какие-то дополнительные настройки и так далее, либо еще какие-то замечания с вашей стороны. Потому что, согласно расписанию, в принципе, вот этот цикл биодеконтаминации – это последний на сегодня наш и окончательный тест, который мы проводим, поэтому после этого, естественно, работа продолжится, и все оставшиеся открытые пункты будут обязательно проверены и заполнены FAT-протокол с фиксацией всех возможных каких-то недочетов. Ну, пока у нас глобально их нет, стоит заметить, он будет обязательно вам предоставлен на рассмотрение и подтверждение. Гузель, Кирилл, какие-то вопросы есть или как бы все пока вас устраивает, каких-то глобальных вопросов нет? У меня чисто технический вопрос. Да, Вот вы конечно. сказали, что со временем эти индикаторы возвращаются к начальному своему цвету. Перекись. Да, Это химический с индикатор перекисью. перекиси. Да-да-да. Да. А как, получается, Химический нам покажут все индикаторы на перекись, которые были установлены? Их же не Вы пришлют, наверное? Или как? Их просто Вы фиксируют? смотрите, их обязательно прикрепляют все равно к протоколу, но обычно делают еще дополнительную фотографию. На тот случай, если вдруг они поменяют цвет. Но в любом случае это все будет прикреплено и зафиксировано. И в любом случае есть таблица, которая, то есть, грубо говоря, там индикатор он прикреплен, да, и фиксируется его состояние на момент проведения проверки. То есть там будет стоять в любом случае отметки, что он сработал. Ага, спасибо. Просто, например, вот те индикаторы, которые здесь, мы используем, мы локальные, 3М не покупаем, локальные покупаем, индикаторные полоски на перекись водорода, они здорово бледнеют со временем. То есть видно, что, допустим, он не такой бледный, как, конечно, изначально был свежая эта индикаторная полоска, но все равно вот этот губчатый материал, который нанесен на кончике этой индикаторной полоски, он со временем бледнеет. То есть в момент обработки он становится ядовитого такого темного цвета, а после этого может с течением времени потемнеть. Поэтому как бы, посветлите, прошу прощения. Вот. А биологические индикаторы, естественно, ну, они не присылаются, потому что, как бы вы сейчас увидите, что будет происходить. То есть, грубо говоря, каждая полосочка с вот этой, представляющей из себя металлическую такую полоску из нержавеющей стали с капелькой бактерий, которая на конце нанесена, они каждая будут помещены в пробирки, которые вы, в принципе, можете увидеть сейчас даже на видео. Пробирки стоят внутри камеры. И, соответственно, с каждой соответствующей точки в подписанную пробирочку будут помещены и на 7 дней в инкубатор будут помещены для, соответственно, проращивания. И обязательно делается ложноположительный, ложно-отрицательный, соответственно, индикатор, то есть ложно-отрицательный
Это когда просто берется среда, без помещения в него индикатора, размещается в инкубатор, то есть чистая среда, это служит подтверждением того, что в среде нет никакого заражения, и она пребывает в нормальном состоянии. А ложноположительный помещается индикатор, который не прошел обработку внутри камеры во время биодеконтаминации, и, соответственно, он помещается в пробирочку, и, естественно, положительно прорастает, что служит подтверждением дополнительного того, что индикаторы рабочие, и что они действительно содержат бактерии, споры бактерий, которые впоследствии в результате инкубирования прорастают, меняют окраску среды. Спасибо большое. Дмитрий, а можно еще вопрос? А приложение какое-то будет к фатам, куда будут там фотографии приложены, если там про химические говорить? Смотрите, вот для вот того теста, который проходит сейчас, есть отдельный документ. Он, насколько я помню, он тоже предоставлялся. Это называется протокол разработки цикла биодеконтаминации. И в нем подробнейшим образом, постадийно, я, в принципе, его могу открыть сейчас и поделиться экраном, чтобы вы на него посмотрели. Одну секунду. Дайте мне буквально. BCD, по-моему, не менялся. Сейчас я проверю, потому что у меня документация, я стараюсь все сохранять для себя. Так, давайте я сейчас поделюсь своим экраном, чтобы вы могли видеть это. So actually, I just decided to utilize the waiting time to discuss probably some questions with the end user, and they have some questions regarding biodecontamination cycle development protocol. So I will show them from my PC. Yes, please. Do you wish us to stop sharing first? No, it's okay, it's okay. I just initiated sharing on my screen. All right. Коллеги, видно, нет? Да. Да, ну, это как бы содержание краткое, да, то есть проверка цикла и результаты, все отдельно по камерам, соответственно, и далее те сертификаты, которые на материалы, которые используются, соответственно, химические, биологические индикаторы, среда и пероксид водорода. Ну, я, наверное, может быть, будет чуть мелковато, я не знаю, видно или нет. Попробую вот так сделать. Соответственно, здесь записываются общие сведения об всех индикаторах и тех датчиках, которые у нас используют для определения пероксида водорода и влажности, соответственно. Видно, что это дрэггер. И в том и в другом случае виасала для температуры влажности. Далее идет объяснение с расположением каждой измеряемой точки. Вы видите обозначения все, где должны размещаться индикаторы. Соответственно, у нас химические и биологические, они располагаются в этих контрольных точках. И далее идут CI, это Chemical Indicator. Соответственно, идут графы. Здесь обычно вот в этом месте клеится полоска, а здесь записывается результат, фиксируемый на момент считывания результата. Видим 33. И здесь мы видим для Master Chamber 41 плюс негативный контроль. Дальше идет передаточная камера,
химические индикаторы с негативным контролем в конце. Дальше идет основная камера, то есть отдельные тесты, которые будут проводиться. Дальше идет описание про биологические индикаторы, что они изменяют окраску среды, то есть это оригинально, это то, что происходит, если у нас споры не были уничтожены. И, соответственно, дальше приводятся таблицы для того, чтобы фиксировать результаты по каждому индикатору в течение на первый, третий и седьмой день. То есть, соответственно, все они должны быть негативные, и в случае там негативного контроля негативный, в случае позитивного должен быть, естественно, позитивный, то есть он должен прорасти. И это делается, соответственно, для каждой камеры, то есть у нас есть empty load, есть full load. Да, то есть этот документ, на самом деле, он присылался, он даже подписан с вашей стороны, и здесь есть все контрольные точки. И, соответственно, для пустой камеры тоже самое. То есть вот такой протокол, который будет со всеми этими индикаторами заполнен и предоставлен. То есть еще один довольно-таки большой объемный документ, как вы видите. Ну, просто здесь момент получается, то есть там ставится, допустим, плюс, что проросло, там, или минус, что не проросло. Но просто аудиторы это зачастую в последнее время тренд, что они просят именно первичные данные. Поэтому я спрашивал, будут ли, допустим, фотографии там приложены, к примеру, что не было там проростов. Да, обычно фотографии прилагаются, и, естественно, особенно для индикаторов, естественно, биологических, да, то есть со спорами, ну, их приложить к протоколу просто невозможно. Поэтому, естественно, фотографии прикладываются. Я сейчас попробую, может быть, вам показать какой-то протокол, который уже заполнен. Одну секунду, дайте мне, пожалуйста. Да не, коллеги, я в этом плане вам доверяю, просто вопрос этот обозначил, как бы если это окей, тогда мы просто ждем это уже в готовом фате, да, вы же нам скан потом наверняка вышлите перед отправкой. Вот, и все, то есть просто, чтобы там это было, вы себе тоже пометочку сделаете, мы со своей стороны просто Хорошо, проверим. давайте я уточню это на всякий случай раз у коллег и еще раз обращу на это внимание. Sastia, excuse me. Yes, Dimitri? We just got the 1 point from the end user, which they would like to underline for us, that they like to get the pictures of the indicators after decontamination and after the incubation. So and also they would like to have the picture of the chemical indicators, maybe, because I know that during the long time these indicators later on may change the color, right? So they would like to ensure that along with the FAT protocol, they will get the complete report with the photographs, which will indicate, which will show and confirm the negative results of the biological indicators and positive results of the chemical indicators. As far as I know, we usually do that, right? So we usually attach the pictures for the biological indicators, so the audit may refer to these pictures and confirm that, yeah, it was done properly. Yes. Sure thing, Dimitri, we can do it. So just to underline to reconfirm that we will take a picture after the chemical indicator has been finished of the collecting, and also the biological indication before the incubation and after the indication for day 1, day 3, and day 7. Sorry, day 1, day 4, and day 7. Day 1, day 3, day 7, as far as I remember. Yes, basically you're correct. Мой экран видно, верно? Okay, all right, noted, Dimitri. Yeah, just to have the documented state of all the indicators after the biodecontamination and all the stages of the incubation for the biological indicators as well. Yes, understood. Noted, Dimitri. Thank you. Okay, cool. Thank you very much.
Да, нет вопросов, что они сделают, она подтвердила еще раз со своей стороны, что как бы все будет зафиксировано, нет проблем. Какие-то, может быть, еще вопросы, пожелания? Нет, пока больше не будет. Спасибо, Дмитрий. Окей, хорошо. Мы можем сгенерировать серии на Да, и основании еще шаблона, который такой зачем я момент, ввел. Кирилл, Да, он я не знаю, автоматически нам может быть, вы подставит дату были заняты, производства потому и что мы от вводим вас до, подтверждения не услышали. исходя из карточки Как номенклатуры. минимум год может Если же быть заполнять сохранен на 2 номера, гигабайтах то нужно будет памяти. вручную указывать дату производства. Соответственно, Относительно нее будет уже я рассчитываться. могу... Да, я все это слышал, я А, примерно слушай. прикинул, там 400 с небольшим дней получается, то есть это, грубо На говоря, самом... раз в год резервное Зайдем копирование, в либо саму как вариант номенклатуру поставить тогда больше серии. этот диск, но в принципе, я думаю, раз в полгода мы будем в любом Здесь случае в делать случае резервное реализации данной копирование, серии либо вообще в документе договоримся с реализации мы указываем IT-службой, серию, чтобы нам а у куда-нибудь нас на будет стоять сервер это галочка вывели, «Продано». поэтому как бы окей. На Да, основании на данной галочки на можно самом деле будет тут использовать нужно понимать, прием и передачу в ремонт. на самом деле здесь нужно понимать, что это такая, мне кажется, прям худшего сценария оценка. Созданный документ. Да, это все понятно, просто когда с Тут мы иностранными указываем аудиторами номенклатуру некоторыми вытяжку, так прорабатываем как кейсы, конкретно в именно данном звучит случае у нас вопрос, серии по на вытяжке нету, основании чего установили он периодичность подтягивает у нас резервирования. данный документ, Поэтому как бы документ продажи сейчас вот на крайний все новые документ продажи, объекты, где и, у нас соответственно, резервирование ставится данных, галочка, что это у нас стараемся вот этот гарантия. момент уточнять, не более Данным того. документом, соответственно, мы можем проводить Мгм. гарантийный ремонт. Да, у То меня есть коллеги мы как указываем бы возьмут номенклатурную позицию, небольшую паузу, пока мы ожидаем серию результат. выберем, воспроизведенную Um, серию. Sasha, could you please activate the HMI screen for us once again? Аналогично. Выбираем номенклатуру. Если требуется серия, указываем серию. Здесь у нас указывается корректная дата реализации. Дата окончания ремонта. Характеристика, если она есть, комплектация, если имеется механическое повреждение, указываем, присутствует, отсутствует, и пишем комментарий. Проводим данный документ и идем на вкладочку выполнения ремонта. Данный ремонт, в принципе, прием и передача в ремонт, данный документ можно закрыть без акта выполненных работ, без заказ снаряда, если по какой-то причине приняли в ремонт и ремонт не актуален, либо еще какие-то причины. Если же нет, то на основании данного приема в ремонт мы можем создать заказ снаряд, акт выполненных работ и расходная накладная, в зависимости от вида ремонта. Если же ремонт у нас гарантийный, то здесь используется такой костыль, как установка 100% скидки. Допустим, у нас есть акт выполненных работ, указываем вид работ и Какие-то указываем, еще, что может быть, он у вопросы, нас коллеги? 100%. То есть для клиента он у нас ничего не стоит. Соответственно, мы с него тоже ничего не получаем. Проводим данный документ. Нет, и Дмитрий, это, все конечно, не особо понятно пока. красиво, но отражается в акте о Окей, показаниях. хорошо. Ну тогда ждем окончания У нас цикла и какие-то возвращения коллег. Я тоже отключусь, мне нужно сделать несколько звонков, с вашего позволения. Если требуется оформить И заказ снаряд, там минут через 20 через буду заказ на снаряд, Спасибо. то история абсолютно такая же. Если ремонт не гарантийный, то, соответственно, мы указываем работы, стоимость и печатаем печатные формы на выбор, которые нам требуются. Если ремонт гарантийный, то можем для этого создать отдельный вид работ, гарантийный ремонт, и далее устанавливать скидку, что у нас касается актов о приемке по гарантийному ремонту и вообще по ремонту. Печатные формы сами настраивать можем, правильно понимаю? Из того, что есть в базе. В плане, вы имеете в виду провалиться в саму форму и ее там редактировать? Да. Насколько позволено. Аналогично, как в бухгалтерии. Если какие-то печатные формы вам удалось редактировать, то здесь будет то же самое. Но Понятно. я не советую так делать. Мгм. Либо, как правило, делать полностью печатные формы с нуля, конечно.
по приему и передаче в ремонт. Что-то, может, еще конкретно интересует? В общем, пользоваться будете данным документом, а уже на основании его снаряды, акт и расходную создавать или нет, это в зависимости от выбранного случая. Документы типичны, особенностей в ней никаких нет. То есть расходно-накладная, сюда добавляем позицию, которую мы хотим списать, и с какого склада. Она у нас будет учитываться в данном ремонте. Эти ремонты, диагностики, они в разделе работы находятся, да? В разделе работы и в разделе продажи. Угу. Прием на передачу в ремонт. Дополнительные услуги, правильно, тоже можно туда добавить при желании? Да, верно. То есть главное верно распределить по типам акта выполненной работы. Добавим. Это услуги можно заносить, выбирать единицу измерения и указывать, соответственно, розничную стоимость и переносить их уже в данный документ. Тип номенклатуры у нас услуга используется. Услуга или работа. Так, еще вопросы? Вопрос еще по производству, там, когда формировался заказ поставщику комплектующих, что это из себя представляет? То есть это... Давайте пройдем полный цикл, я подробно покажу. Создадим заказ покупателя. Возьмем данный шкаф. Характеристика. Выполняется цена. Склад резерва можно не указывать, так как на основании данного заказа будем наблюдать производство, все это будет автоматически резервироваться под данный заказ, независимо на каком складе это находится. Проводим данный заказ. На основании заказа мы создаем заказ на производство. Подтягивается спецификация в зависимости от характеристики. Подтягиваются материалы, которые у нас будут использоваться. Тут мы видим, что данные материалы нам нужно еще произвести. Ну, если они имеются на складе, то до производства не нужно. Я просто знаю, что у нас на складе они отсутствуют, поэтому нам нужно их произвести. Соответственно, склад резерва здесь он также роли не играет. Прошу прощения, как мы видим, что что мы должны их произвести? Можно посмотреть остатки резервы, нажать на глаз, и он нам тут отобразит, что у нас 0 имеется, и свободно для всего свободно у нас 0. Соответственно, свободно для резерва у нас тоже ничего не имеется. Либо штатным отчетом склад отчеты, остатки товаров. Остатки товаров у нас отображает. Давайте возьмем данную панель. Остатки товаров у нас отображает также еще и резерв. То есть есть, предположим, есть движение товаров, отчет он отображает просто движение товаров. Остатки товаров он отображает нам именно резерв. То есть мы можем видеть не финальное количество, а то, сколько у нас при этом еще и зарезервировано. Проводим данный заказ на производство. На основании данного заказа на производство я создаю заказ на производство данных материалов. Заказ на производство. Подтягивает спецификация.
материала. Спецификации у нас не имеется. Данный материал мы приобретаем у поставщика. Он у нас имеется. Можем его зарезервировать. Резерв по свободным остаткам. Он у нас попадает в резерв. Отобразим это по отчету. Единственное, что здесь не отображаются характеристики. Вот у нас резерв 4, 165. Мы его использовать не можем. У нас получается, что по этой характеристике у нас 0,173 забродировано, а по другой характеристике у нас также имеется резерв. Проводим заказ на производство. И нам же нужно приобретение показать на основании данного производства. Давайте сделаем приобретение. Допустим, заказ поставщиков. По какой-то причине нам нужно что-то приобрести. Давайте выберем эту же номенклатурную позицию. Поставщик. Потребление сегодня выберем. Поставщики уже должны быть в базе или можно нового поставщика? Можно нового. При выборе здесь либо показать всех, либо мы можем просто создать нового. И дальше этот заказ поставщику, он куда попадает? Он идет сразу к поставщику или что? Нет, заказ поставщику – это документ, на основании которого мы можем делать документы заказа. Документ заказа, он не делает движение. Он делает, может сделать у нас максимум резерв. То есть он показывает, что планируется такое-то приобретение, либо такое-то поступление, в зависимости То от есть с заказами поставщику работает тот человек, который сидит на закупках, правильно? Да. Он открывает все заказы поставщикам. То есть это сигнал снабженца, грубо говоря. Да. Все понятно. Как только, ну, смотря, кстати, по какой схеме вы опять-таки работаете, есть еще и ордерные склады. Но тут у нас получается штатная схема. Мы делаем заказ поставщику, мы сообщаем поставщику, что нам нужно привести данный ДСП. Делаем оплату в зависимости от отношений и ожидаем поставку. Проводим. Как только товар к нам пришел, мы проверили его, убедились, что он в порядке, мы можем его принять. Мы уже создаем приходную накладную, которая у нас отражает по складу, что теперь у нас на одно количество по складу стало больше. Таким образом, у нас произошло пополнение конкретно данной номенклатурной позиции. И мы уже можем ее использовать в заказах, в реализациях и других. В данном случае, так как у нас изначально хватало данной позиции, резерва по ней не произойдет. Резерв у нас произойдет в том случае, если мы делаем, если у нас не хватает данного товара, мы делаем заказ поставщику, опять-таки, на основании заказа производства, как мы сейчас это делаем. А в этом случае, если у нас, например, поставщик сменился, и он одну и ту же там деталь назвал в своих документах по-другому, не как у нас раньше она была в базе. Как у нас в этом случае вообще работает спецификация? Заполнится, не заполнится? Или надо будет заново отдельную спецификацию делать с новым названием? Тут зависит от того, как вы поступите. Если вы переименуете старую позицию, то все будет работать так, как изначально работало. Если вы создадите новую позицию, то в зависимости от настроек спецификации. Если, как я изначально показывал, будете работать через вот эту сложную формулу, то база сможет подобрать новую позицию. Но при условии того, что вы каким-то отличительным образом для базы укажете, что та позиция не работает, работает это. В том случае это у нас была галочка, используется в карточке номенклатуры. Я ответил? Да, вы показывали этот механизм. Теперь можно еще вопрос. Да. Очень актуальный для нас. У нас есть склад, на котором хранятся все комплектующие. Периодически их выдают сотрудникам, которые занимаются производством. А само производство, ну, длится, имеется какой-то цикл. Получается разрыв. То есть со склада комплектующие выданы, но еще товар не собран.
В демо-версии я видел, что у вас это как-то реализовано. Передача со склада на склад производства. Документ перемещения. Ну, простой документ перемещения. Заказы на перемещение также самое имеется. Имеется сам документ на перемещение. Ну, заказ на перемещение, он обозначает, что есть потребность в перемещении с такого-то склада на такой-то склад. Документ выглядит так. То есть склад отправителя, склад получателя, на который мы отправляем. И здесь мы указываем комплектующие, которые мы передаем на другой склад. Так, а сотрудник, который ответственен, которому передается, здесь как-то отражается? Можно добавить свой реквизит сюда как ответственное лицо и указывать его здесь из справочника физлица. Допустим, из справочника завести всех работников как физлиц, соответственно, и сюда их указывать. Да, это можно делать. Также у нас здесь отображается автор. Ну, автор это у нас по пользователю идет. То есть если все пользователи будут у нас правильно обозваны, то здесь вы будете видеть, какой снабженец какое перемещение делает, если ему это будет вообще доступно. В документе же по производству мы выбираем, то есть снабженец может, в принципе, не делать перемещение на свой склад, если не требует особенность учета. Он может брать склад материалов, откуда он списывает для производства комплектующие, и склад, на котором будет уже комплектовать готовый продукт. То есть это можно делать без перемещения предварительной. Нету привязки того, что вы произвели с комплектующих по этому складу, соответственно, готовая деталь у нас будет только на этом складе. Нет, вы можете выбрать, куда далее переместить готовую деталь. Так, еще вопрос. Ну, у нас сотрудники выполняют разные функции. Есть менеджеры, которые работают с клиентами, получают заказы, выставляют счета. Есть те, кто занимается складом, есть, ну, естественно, бухгалтерия. Можно ли каждому сотруднику, который имеет допуск в эту программу, создать свою роль? Например, чтобы менеджер мог только выставлять счета и больше ни на что не влиять. Да, можно. Давайте посмотрим список изначально подготовленных. Есть стандартные профили. По названию тут немного, можно сказать, но здесь у нас идет как раз-таки... Ну, скажем, вот некоторым сотрудникам, например, нужно будет только выставлять счета, может быть, делать заказы на закупку. Все, больше как бы их функционал на этом заканчивается. Значит, мы им делаем доступ, вообще, чтобы они могли видеть только у нас, получается, вкладку «Деньги». Соответственно, доступ редактирования к тем документам, с которыми они будут работать, тем документам, с которыми они не будут работать, им доступ на изменения будет запрещен, но в некоторых редких случаях они смогут просматривать некоторые документы. Не, просматривать, ладно, но мы можем создать свои роли. Да. Сами ограничить или там разрешить. Да, верно, можете. На основании данных ролей можно создавать свои. Я вам сейчас просто продемонстрирую. Это у нас полный список ролей по всем документам. То есть количество большое, и, соответственно, выбирать здесь какие-то конкретно роли и создавать с нуля данный профиль уйдет много времени. Поэтому рекомендуется 1С заблаговременно создали предопределенные профили, допустим, производства, и мы можем в производство зайти, точнее, на основании производства создавать свой профиль производства и уже отредактировать группы доступа, которые не требуются, допустим, для производства. Вот даже чтение настроек рабочего места кассира нам не требуется, мы отключаем, записываем, и у нас появляется профиль производства, уже отредактированный нами. Мы его в дальнейшем можем использовать и редактировать. На одного пользователя может быть назначено несколько данных профилей.
можно делать гибкую систему, что под каждый модуль у нас идет свой профиль, который у нас получается система здесь какая? Группа доступа, в ней мы указываем, кто состоит, и указываем, какой профиль. Допустим, группа доступа у нас будет производство, профиль производства, и в ней производственник 1, производственник 2, производственник 3. Эти пользователи смогут по данному профилю работать. Но также этих пользователей можно будет включить в другие группы. Допустим, группа склад, чтобы они каким-то образом могли отслеживать остатки и тому подобное. Настройка тут довольно гибкая. Следующий вопрос. Так, если никого нет, то опять я. Стоит задача, что мы хотим, чтобы вся номенклатура, которую мы покупаем, была обозначена штрих-кодами, и, естественно, было оборудование, сканирующее эти штрих-коды, которое бы сразу бы составляло спецификацию или показывало, что данные комплектующие выдано со склада. Это как-то можно привязать к вашей программе? Штрих-коды у нас заводятся. Идет сопоставление штрих-кода с характеристикой. То есть, если вы видите характеристики, то у нас есть такая-то номенклатура с такой-то характеристикой, у нее такой-то штрих-код. Ну вот как часто показывают на картинках, что вот кладовщик идет по складу, выбирает ему необходимое, прикладывает сканер, и это дальше отражается где-то там в бухгалтерии. Смотрите, вот почему вопрос расплывчатый, конкретики нет в плане какого-то отчета либо документа. Ну, предположим, смотрите. Хорошо, выдача этой номенклатуры в производство. То есть отсканировал, это значит, что он выдал. Предположим, допустим, да, документ на перемещение. То есть для производства нам нужно переместить товар с одного склада на другой. Создается документ перемещения, и в него уже сканируется штрих-код. На основании штрих-кода подтягивается сам документ, номенклатура и характеристика, если она имеется по данной номенклатуре. Ну и количество автоматически ставится единица. Если вы несколько раз отсканируете, то, соответственно, будет только то количество, сколько раз вы отсканировали. Это работает во всех документах. А закупка, реализация, перемещение, та же самая работа с терминалами сбора данных ТСД. То есть мы создаем здесь документ, допустим, приобретение товаров у поставщика, нам приходит товар, мы данный документ выгружаем на терминал сбора данных, и уже кладовщик идет сканировать данный документ штрих-коды. На основании данных штрих-кодов подтягивается в данный документ у нас номенклатурная позиция. Да, это работает, но не работает единственное, что с сериями. То есть нельзя сделать так, чтобы у нас какой-то штрих-код соответствовал какой-то серии. Это только если дописывать уже сторонним образом. Спасибо. Так, еще у вас был вопрос по прослеживаемости. Как работать с прослеживаемостью? Если вы будете производителем прослеживаемого товара, для начала нужно будет его произвести, а после этого, соответственно, запросить в налоговые коды РНПТ. Это в самой базе можно сделать через специальную обработку. Помощник получения РНПТ. Тут я углубляться не буду, потому что тут достаточно все просто будет. Вы произвели товар, он здесь отобразит, что у вас такой-то товар в таком-то количестве на таком-то складе требует получения РНПТ. Вы делаете запрос через программу ПНС. Получаете от них ответ, данные коды записываются у нас в программу. В документах реализации расходные накладные. В заказах покупателям РНПТ не указываются документы, точнее, коды РНПТ указываются только в финальных документах реализации, которые делают движение. Создам расходную накладную. Добавил позицию, по которой у нас в карточке номенклатуры указан ТНВ.
указан ТНВ и указано, что это у нас прослеживаемый товар. И здесь от нас требуется только указать сам код РНПТ. Здесь мы указываем код, проводим эту накладную, и по базе данный код у нас вписывается. В документе приобретения аналогичная ситуация. Более механизма, который здесь у нас работает именно с прослеживаемостью, никаких нету. То есть вы производите прослеживаемый товар, делаете запрос в PNS, получаете коды, и дальше при реализации вы просто указываете данный код. Так, это был... Еще какие-нибудь вопросы у вас будут? Да, у меня еще вопрос. Можно? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, а может ли менеджер по продажам оформить заказ на товар в Битриксе? И дальше, чтобы автоматически произошла трансляция из Битрикса в ОНФ? Возможно. Требуется доработка ОНФ, но это возможно. То есть к нам будет прилетать сюда заказ, он будет автоматически... Любой заказ. То есть менеджер указал бы, какой товар нужен, какое количество, ну и, например, до какого числа нужно, чтобы он был изготовлен. Да, это можно все сюда передать. Нужно дописывать выгрузку самого Битрикса, потому что... под Битриксом вы имеете в виду Bittrex 24 или... Bittrex 24 CRM. Да, возможно. Нужно будет единственное, что со стороны УНФ надо дописать загрузку, чтобы она понимала, по каким реквизитам и какой документ у нас будет создаваться. Соответственно, можно будет здесь в видах и состояниях создать новый вид, допустим, заказ с Битрикса, и указать к нему, какие у нас по нему будут этапы обработки. К примеру, такие же, как в Битриксе. То есть у нас есть, давайте на примере реализации покажу. У нас есть вид заказов, документа заказ клиента, и к нему можем прописать и выделить цветом состояние, по которым будет работать данный заказ, данный документ. Соответственно, в базе его менеджер будет вести по данным статусам. Это возможно, но требуется оценка по времени. То есть тут я точно не скажу, но это возможно. А еще один вопрос. После того, как товар был произведен, ему был присвоен какой-то серийный номер. Уже на этапе эксплуатации этого прибора возникла необходимость посмотреть, какие запчасти были использованы на приборе с конкретным серийным номером. Мы потом сможем в ОНФ увидеть по конкретному серийному номеру, какие были запчасти. Давайте откроем с вами товар. Да, учитывая, что запчасти могут меняться. Один поставщик перестал их поставлять, нашли аналог. И вот тогда сложности возникают. Нет, у нас будет отображаться, получается, только дата производства и документ реализации, если данная серия была реализована. И по каким документам. Еще будут отображаться документы по ремонту по данным сериям. А именно по какой спецификации производилось, нет. Нужно будет думать, как это связать. И если мы при составлении спецификации новую запчасть заводим, просто переименовывая старую, то мы таким образом затрем название запчастей в какой-то другой серии. Да. Правильно? Да, верно. И мы тогда уже точно не сможем никогда отследить и найти, что же было в этом приборе с серийным номером, а что было вот в другом приборе с другим серийным номером. Везде будет одинаково последняя версия.
Да, тут вы правы. То есть не рекомендуется изменять, в принципе, номенклатуру. Можно корректировать наименование, но в спецификации либо в каких-то других документах лучше не переподтягивать. Вот, кстати, как вариант, вы мне напомнили, можно делать серию в зависимости от спецификации. Допустим, есть код спецификации и добавлять данный код в серию. Соответственно, будете видеть, по какой спецификации была определена какая позиция. Возможен такой вариант. То есть настроить шаблон серий для определенной спецификации. Так, еще вопросы, может, еще что-то показать интересующего? А прием комплектующих для производства, он тоже будет вот в ОНФ оформляться? Тут зависит от вашего бизнес-процесса. Может, да, то есть штатный документ, заказ поставщику и приобретение товаров поставщика, точнее, приходно-накладная. Возможно использование ордерной схемы, ордерных складов. Тогда в этом случае у нас документ приобретения товаров поставщика, приходо-накладная, силы не имеет. То есть, что я имею в виду? Менеджер составляет заказ поставщику на определенные детали. Данный заказ приходит. Он создается у нас приходно-накладная. Данный заказ пришел, но на складе эти позиции еще не отобразились. Мы эту приходно-накладную передаем кладовщику. Кладовщик на основании данной накладной создает ордер, приходный ордер, в котором проверяет, на складе физически проверяет количество пришедших деталей, заносит в этот ордер, проводит этот ордер. И только после проведения данного ордера у вас на складе отображаются данные позиции. То есть при использовании ордерной схемы у нас появляются два дополнительных документа, на основании которых проходит проверка по поступлениям. Как при поступлении, так и при реализации. Есть заказ клиента, создали на основании его реализацию, и на основании реализации уже при отпуске кладовщик создает ордер, расходный ордер на товары, указывая, что да, это количество у нас было отгружено, все верно. Тогда у нас со склада спишется вот это количество товаров. А при приеме товара мы можем указать место хранения на складе? Номер стеллажа, номер полки. Это у нас адресное хранение, да, оно настраивается отдельно, это все, да, можно. То есть в закупках, в приходных накладных, в данный момент, так как в этой базе у нас адресное хранение не используется, у нас указывается просто склад. Если на основании данного склада у нас создано адресное хранение, схема расположения ячеек и прочего на адресном хранении, то здесь мы выбираем склад и сопутствующий уже ярус, пролет, ячейка, в зависимости от того, как склад разбили. А инвентаризацию можно проводить по штрих-кодам? Да. Можно создавать Допустим, инвентаризацию. Что еще раз? Ну, комплектующих, я имею в виду. Да, можно проводить, то есть можно автоматически заполнять, то есть вы создаете документ инвентаризации, заполняете его на основании какого-то склада, какого-то отбора, предположим, вам нужны детали с определенной группы. Скорее интересует определенный склад. Указываем склад, то есть мы изначально в документе создаем Recording in progress.
пожалуйста, как все подключатся, я продолжу. Лариса, вы запустили демонстрацию своего экрана. Отключите, пожалуйста. Hello, Dimitri and colleagues. So we are now already finished the aeration stage. So with that being said, that we have already finished one cycle for the master by decontamination. So what we will show you next is we will try to collect the BI and CI. For the BI, we will collect it from each sampling point and we will inoculate it on the medium that we have already tagged accordingly with the number of sampling point. Other than that, we will show you how well the glove operator reached the rear wall just to see you that it is still accessible for the rear wall. Коллеги, сейчас будут производить сбор всех образцов и их помещения в среду, что является, в общем-то, последним этапом нашей сегодняшней встречи. Я через 15 минут буду вынужден отключиться и оставить вас, если как бы не все будет закончено. Поэтому, если у вас какие-то остаются вопросы и так далее, пожалуйста, озвучивайте их, чтобы я помог их адресовать или ответить самостоятельно. И также Настя указала, что сейчас, когда будут собираться индикаторы, они продемонстрируют, что задняя стенка у нас доступна. Это как раз то, о чем просил вчера у нас Кирилл. Да, хорошо, принято. Okay, Dimitri and colleagues, can you see that Nurul as an operator are able to reach the rear wall of the isolator easily? Yes, I can confirm that. And I need to put some more comments in Russian. Кирилл, в принципе, вы должны понимать, что девушки, которые у нас там работают, да,
это как бы весьма небольшого роста, и, соответственно, руки не такие длинные, поэтому даже с учетом, так скажем, их физиологического строения и так далее, это легко достигаемо. В принципе, как бы, естественно, мы разрабатываем камеры, и один из критерий – это контроль глубины камер. У нас вот был, помнится, один проект, где нас просили сделать камеру чуть ли не больше метра глубиной. При этом как бы мы очень долго объясняли клиенту, что в данном случае просто, там был специфичный изолятор, который еще нужно мыть, то есть он подразумевал использование как бы не совсем приятных для человека субстанций внутри. Соответственно, мы объясняли, что вы даже до задней стенки не дотянетесь близко пистолетом или для сушки, или для разбрызгивания воды, поэтому как бы, ну, это далеко не самая лучшая идея. Вот просто у них был проект по, так скажем, сращиванию изолятора с имеющейся леофильной сушилкой, у которой очень большая дверь, и они хотели ее вот так открывать, и, грубо говоря, и иметь доступ. Ну, это было слабо реализуемо, потому что, конечно, когда используются леофильные сушилки, совмещенные с изолятором, рекомендуется использовать сдвижные двери, Я могу которые не, так продолжать? скажем, влияют на глубину камеры, свободно могут быть открыты без того, что, грубо говоря, открываются как обычная дверь и требуют Ну, почти все размера спорят. камеры. Поэтому, как бы, я думаю, на ваш вопрос ответил, и как бы демонстрация тоже это подтвердила. Также вы можете видеть, что снимают индикаторы ножницами, которые у нас внутри находились, отрезается эта полоска таким образом, чтобы ее кончик с нанесенными бактериями оказывался в случае, в если среде, адресное та хранение, часть, то которая указываем была соответствующий путь использовалась для наклейки и так нашему далее, она, товару. соответственно, Можно отобрать по не попадала. наименованию, по характеристике, по какой-то группе. У нас заполнится список. Они обычно таким образом в виде буквы Z изгинаются для того, чтобы чуть отстояли Я от сейчас заполнил учетное количество, поверхности, автоматически как бы, и учетное было количество, проще точнее потом количество у нас их будет пустым. откреплять, Мы потому что сюда можем для как открепления сканировать, обычно используется так и обычная вручную заносить. такая, Можем знаете, комбинировать. И всегда удобно сканировать лента, 81 штуку. клейкая, как Можем, допустим, отсканировать одну позицию. для База покрасочных нам работ используется. отметит программа, точнее, что вот она у нас Маркерная эта или позиция, как и здесь мы называется. вручную указываем количество. Учетное количество – это количество, которое у нас имеется на данный момент по 1С. Соответственно, если у нас будут какие-то различия, мы увидим отклонения. На основании данной инвентаризации мы можем создать инвентаризационную опись, печатную форму, и в дальнейшем создать либо документ поступления, если у нас есть избыток каких-то позиций, либо документ списания, если у нас не достает количество. То есть количество у нас меньше учетного количества. Таким образом выполняется инвентаризация, то есть один документ. И на основании него уже делается поступление и списание. Также он может работать с TSD, то есть на терминал его выгрузить, заполнить, выгрузить на терминал, очистить количество, и работник уже сканирует, выгружает в 1С, и здесь у нас отобразится количество, которое он насканировал. Хорошо, с этим ясно. Еще можно вопрос? Да, конечно. Есть ли механизм автоматического отслеживания остатков комплектующих на складе? Например, мы указываем, что минимальное количество должно быть 3 штуки. Срок поставки стандартный 90 дней. Чтобы в нужный момент при уменьшении остатка ниже указанного ОНФ сообщал бы о том, что нужно разместить заказ на новые комплектующие поставщику. Имеется данный механизм, но он немножко проще. В самой карточке номенклатуры у нас есть управление запасами. Здесь мы можем указать, как вы ранее сказали, минимальный и максимальный запас.
и в зависимости от данного количества он сверяется с количеством по складу. В складе у нас имеется расчет потребностей. Здесь мы можем построить список. Сюда попадают у нас как заказы, по которым нам нужно что-то произвести, так и товары, по которым у нас меньше минимального количества в данный момент на складе. Давайте, к примеру, посмотрим. То есть вот он у нас показывает, допустим, что у нас по вытяжке минимальный запас 1, максимально 4, конечный остаток 4. То есть тут у нас все в порядке, тут от нас ничего не требуется. Но он показывает рекомендации, что можно заказать одну позицию. На вкладочке фильтры здесь можно выбрать производство, либо закупка. Производство. Прочитаем. Вот красным у нас просрочено. Потребность 3 штуки. Сюда он тянет позиции. Просроченные — это просроченные заказы клиента. Сюда он тянет позиции, которые нужно произвести. То есть мы ставим галочку, планирование, производство, и можем сформировать заказ на производство. Аналогичная ситуация с закупкой. Закупка и переработка. Допустим, вот у нас есть красный прям просроченный. Мы можем ее выбрать. Планирование. Закупка. Вид цены, цена. Единственное, что поставщик в карточке у нас номенклатура не указан, так он сюда у нас подтягивается автоматически. Вы формируете заказ. Соответственно, по датам у нас здесь период можно выбрать, который вам нужен. Здесь вы будете видеть заказы клиента, на какой срок они должны быть отгружены. То есть к этому моменту он должен быть произведен. То есть вы будете видеть, что у нас по данной лестнице, к 24 числу, предположим, у нас там должно быть 3 штуки отгружено. И будет выделено либо красным, если их на данный момент не хватает, либо такой момент просрочен. Либо черным, что у нас, в принципе, все достаточно, но документа производства, точнее реализации у нас еще нету. То есть мы еще по факту его не отгрузили. В принципе, больше настроек по данному механизму нету. То есть единственная настройка — это Коллеги, все, я вскоре отключаюсь. количество Еще запаса, раз всех для благодарю заказов за это участие, дата за выполнения самого вопросы, заказа. за время, уделенное Ну, тогда, получается, нашим каждое утро заводским мы вручную приемочным запускаем испытаниям. проверку Если вдруг остатков, возникнут да? какие-то вопросы, Всего ли у которые нас нужно будет достаточно? откомментировать, то можете через нашего Вот, дистрибьютора мне кнопка «Рассчитать». передать, либо напрямую, как вам будет удобнее. Еще раз благодарю. Я сейчас Как буду посмотреть, не отключаться, оформляя и, заказ в производство, соответственно, я достаточно ли обязательно он у буду нас держать на комплектующих контроле на сегодня, чтобы выполнение всех остальных тестов изготовить какое-то изделие? по FAT-протоколу с финальным Можно выпуском посмотреть этого через протокола в отчеты заполненном виде и складские. предоставление его вам Отчеты, для аппрувала, остатки для товаров. подтверждения, что будет являться сигналом Выберем к склад. тому, чтобы прибор у нас Уберем отбор соответственно готовился к отгрузке. Можем посмотреть, что Он у у нас нас будет имеется на данном поставляться складе, в и что у разобранном нас, виде, как в вы принципе, наверняка свободно. помните и знаете. Нет, я имею в виду, Документация используя номенклатуру конкретного прибора. относительно то, как он будет То есть, упакован условно и так говоря, далее, я мы уже шкаф сможем дистрибьютору передал, я произвести думаю, они с вами обязательно сейчас? У нас все поделятся. для этого есть? Еще раз Или спасибо. чего-то не хватает? Если какие-то есть последние там Это у нас замечания и так делается далее, в то документе прошу заказ на их озвучить. производство.
и я буду прощаться с коллегами с завода. Но в том числе. сам заказ мы еще не оформляем. Нет замечаний, нет, Дмитрий, спасибо большое за участие в испытаниях. Тогда нужно отчет спасибо. подредактировать. Да, Дмитрий, спасибо. И до Вот в свидания. карточке номенклатуры не Спасибо. отображается количество, Спасибо отображаются большое. только цены. Sasti, Чтобы excuse посмотреть me. остаток, штатно используется Дмитрий? либо отчет, либо Yes, сам заказ на I производство, need где to можно leave, as I посмотреть. informed you earlier, Можно штатный and отчет I отредактировать, would чтобы он like to отображал thank you по остатку, and по Nurul материалам, по and all the спецификации, по engineering and определению. validation team which was involved in Тогда the можно будет FAT of this посмотреть. isolator. I believe you Здесь will изначально, control когда the проектировали, подразумевали, outstanding что сначала tests делается заказ на as производство, а per далее уже FAT выясняется, protocol we have, including the что нам empty требуется loads и когда by мы the это получим. contamination tests and all the others which we have on our table. Thank you very much. Может ли ОНФ Thanks передавать for информацию all the Bittrex team о who том, что счет оплачен? were working on the design and Штатно нет. production. Thanks, Можем and доработать. please let me know if there will be any questions or any involvement Общение с from my Битриксом, side will be оно required. реализовано только в рамках загрузки заказов с сайта под управлением CRM Bittrex. Но изменение статуса заказа, обработки здесь и выгрузка и All right. обратно All на right. сайт. Thank you again, Но там Dimitri. есть много особенностей в плане того, We что will нужно изначально continue this синхронизировать справочник collection of the контрагента, BI, and номенклатуру, yes, we will continue with our schedule. настроить выгрузку заказов и в Okay, дальнейшем thank you very работать. much. Thank you. С As I Bittrex understand, the 24, как с outstanding CRM, stuff is здесь штатно collecting of изначально the нет вообще indicators функционала, and just a short но summary, as I выгрузку understand, сделать right? можно только если Yes, через correct. разработку. Okay. Что Thank загрузку, you, что thank you, выгрузку. and С yeah, приложением let me know if Bittrex you 1С need my бэк-офис involvement again. не знакомо? Thanks. Bye. Bye to all. Нет. Thank you. Они в прошлом году выпустили для как раз для интеграции с ОНФ. Нет, честно говоря, не слышал. По интеграции с Битриксом было много попыток, но пока что успешно только с сайтом, и то достаточно много заморочек, потому что Битрикс пишет со своей стороны, а у 1С уже все написано со своей стороны. И иногда сопоставить какие-то бизнес-процессы проблематично, потому что они называются абсолютно по-разному и выполняются также абсолютно по-разному. Так, еще Понятно. вопрос. Так, еще вопросы, может? Так я вас правильно понял, что когда мы спецификации для производства выбираем там, вот как вы говорили, там позиция используется, не хватает одной, мы выбираем другую позицию, она подтягивается в спецификацию. Это потом не сохраняется за конкретно произведенной позицией. Верно. Жалко. То есть она подтягивает первую позицию, которая у нас именно с данной галочкой. Но Потом мы не можем увидеть это где-то, что данный товар произведен именно вот по такой позиции, по такой спецификации. штатно нет. Изначально штатно сделано так, что спецификация она не меняется. Ее как сделали, так по ней работают, и в дальнейшем, если требуется, то ее уже создают, как правило, новую спецификацию и работают по новой. Это можно, в принципе, доработать, но нужно обдумать, как это будет. То есть, допустим, сходу в голову лезет вариант, что можно к номенклатуре, допустим, привязать какой-то префикс. И в случае, если спецификация создана на основании использования данной номенклатуры, данных комплектующих, то у нас серия будет состоять из этих префиксов, которые привязаны к данным номенклатурным позициям. И, соответственно, из префикса можно будет делать расшифровку, точнее, из серии, какие конкретно комплектующие попадали у нас в спецификацию. Но это только если дорабатывать программу. А более простой вариант – это когда создается спецификация новая с помощью копирования старой, и меняется одна позиция, да? Да. От нового поставщика. Да. Тогда получается, что к одному серийному номеру мы привязываем старую спецификацию, к еще одному серийному номеру
уже новую спецификацию. Да, Правильно? да. И То есть, мы потом, введя серийный номер, мы увидим какую-то спецификацию, ну, в зависимости от серийного номера. Или старую, или новую, в да, верно. зависимости от того, как она используется. Да? Прямой А где связи тогда... нету. Хорошо, с этим понятно. А где тогда отражается связь, что вот такая-то товарная позиция, точнее, вот такое комплектующее изделие было заменено вот на такое? Как-то это можно записать где-то? А, только если, наверное, в полях комментариев спецификации. А где вам нужно, чтобы это отображалось? В каком случае будете использовать данную информацию? Это нужно скорее для сервисных служб, когда они будут выезжать, они должны четко знать, из чего состоит именно конкретная проданная позиция. Ну, я могу на примере сказать. Например, нам нужна запчасть, которая сейчас уже не изготавливается. И нам нужно понять, какой аналог на сегодня используется, чтобы его использовать. У вас же получается по этой спецификации, точнее вы по серии смотрите, какая спецификация, и видите там, соответственно, данный состав, данную деталь. Если я вас верно понял. И дальше уже в зависимости от того, как вы подбираете аналоги, уже на основании данной позиции подбирает аналог. То есть по серии, как я подразумеваю, у вас серия по названию будет повторять по названию спецификации, ну, какую-то часть, скажем, цифренно-буквенную. И уже на основании данной серии мы видим, что серия 21А, допустим, это у нас спецификация 21А. И по ней смотрит состав, какой у нас по ней по материалам. Подбирают нужный материал и ищут ему аналог. Нет, пока не очень понимаю. Мы ввели серийный номер, открыли спецификацию, которая привязана к этому серийному номеру. Там нашли запчасть, которая нас интересует. Дальше смотрим. Нам ее надо заказать. Она не производится. Мы должны узнать, какой аналог этой запчасти можно использовать. Где-то нам надо посмотреть, какой аналог мы сейчас можем приобрести. Я вас понял. Ну, То я есть, думаю, это, наверное, в технической документации только где-то может быть отображено. Такой нет документации. здесь нельзя сделать никакой связи в этом плане. То есть, как я верно вас понял, что да, вы нашли данную деталь спецификации, у вас при этом в базе занесены другие детали, и вам нужно определить, какие другие детали из базы соответствуют, собственно, современному аналогу данной детали. То есть группа запчастей, которые имеют одинаковый функционал. Напрямую привязать не получится, только если через иерархию, допустим, по справочнику номенклатуры. Можно как по группам разделять. Группа — это просто папки. Либо по категориям. Категории уже имеют свой набор свойств. Допустим, определенная деталь, при создании этой определенной детали на основании данной группы, у нее всегда будут подтягиваться определенные свойства. Упаковка, единицы измерения, производитель, если вы зададите, и другие реквизиты. Можно добавить, кстати, дополнительные реквизиты: размеры, ширина, мощность, то есть что потребуется для конкретного описания данной детали. То есть, к примеру, допустим, каким-то образом мы понимаем, что у нас там есть мебельная деталь, здесь определенная. Мы можем зайти в справочник номенклатуры мебельной детали и посмотреть, какие помимо той мебельной детали у нас еще имеется. И мы видим здесь список, который мы сюда и поместили. И отсюда можно уже попробовать подобрать. Только, наверное, если так.
Спасибо. В чате написали вопрос. Если разрабатывается новое изделие, создается спецификация, которая постоянно меняется. После испытания изделия оно разбирается. Вопрос, можно ли комплектующие в рабочем состоянии возвращать на склад? Интересно, вопрос, но немножко не понимаю. То есть вы, получается, разрабатываете новое изделие, создаете карточку этого изделия, заносите туда спецификацию. Если вы его производите, а потом вам нужно разобрать его, то, в принципе, это можно. Нужно сделать спецификацию дополнительную на разбор данного устройства. Но я не понимаю, если вы, допустим, собираете это устройство, и оно проходит испытания, по базе вы отражаете только спецификацию. То есть вы ни реализации, ни инвентаризацию, ни приходы накладные по данному товару уже не делаете, и смысла разбирать его нет, если я верно вас понял. Если вам нужно отразить по базе, что произошло производство данного образца, то да, можно создать отдельную спецификацию на разбор. И, соответственно, при разборе вы получите те же позиции, что и при сборе, только у нас будет уже вид производства не сборка, а разбор. Также при спецификации можно указать. У нас имеется сборка, имеется узел, имеется расход, имеется материал. Подробнее об этом расскажу. Материал я уже ранее рассказывал. Это деталь, которую мы не производим, которая заказывается у нас у поставщика цельной. Сборка – это деталь, которую мы производим у себя на складе и в дальнейшем используем в производстве данного продукта. Узел – это виртуальная единица какого-либо товара, который состоит из двух других. Допустим, у нас есть деталь, и она состоит у нас из материала 1 и материала 2. Она у нас является деталь, у нас является узлом. По факту на складе в учетных документах она у нас хранится как материал 1 и материал 2. Но тут она у нас указывается как деталь. И в случае производства мы указываем, что это у нас узел, что этот узел у нас деталь, и в случае производства у нас вот эти два материала, материал 1 и материал 2 со склада списываются и идут на производство данной позиции. То есть сама деталь, она как узел на складе не отражается, отражает только ее состав. А при производстве данный узел программа по составу смотрит, собирает данный состав и списывает его со склада. И расход. Мы можем просто указать, какое количество товаров мы просто списываем со склада. Это производство. Так, сейчас, наверное, настройка у нас будет не включена, но у нас, как на производство, документ на производство, есть отдельный документ на... вот, все верно. Есть сборка, есть разборка. То есть мы можем как собрать устройство по определенной спецификации, так и разобрать его также по определенной спецификации. То есть мы, грубо говоря, создаем копию данной спецификации, обозначаем ее как спецификацию на разбор, и по ней мы уже делаем производство, то есть разбираем данную позицию. Это мы указываем в документе производства. Я ответил на ваш вопрос? И еще вопросы имеются? А меня слышно? Может, меня не слышно вообще? Слышно, слышно. Как я понимаю, вопросов пока что больше нет, верно? У бухгалтерии пока вопросов нет. Время еще остается, если
появятся вопросы, то можно обратиться, я уже лично тогда проконсультирую по каким-либо вопросам. Ну, в рамках того времени, которое было оплачено, соответственно. Если сейчас вопросов у нас если сейчас вопросов у нас не имеется. Спасибо. Хорошо. Тогда конференцию я завершаю. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Recording stopped.
Hello, colleagues. So now we're still collecting the BIs and the CI. It will take quite a long time to collect because we have almost 40 points to sample and to cut and inoculate one by one. So we have already finished collecting all the BIs and CI in the process chamber. So what we will do next is we will transfer the rack of the medium through pass-through chamber because for now collecting the BI and the CI in the pass chamber. And then after that, we will do the override of the blower for the pass chamber to ensure that the room air won't get in the pass chamber. So by that means we will increase the supply of the
Hi, colleagues. So we have already finished collecting all the BI and the CI for both pass chamber and process chamber. So for now, with the BI, what we will do next is we will incubate this medium at 55 to 56 degrees Celsius for 7 days. And we will examine in day 1, day 3, and day 7 and record the results on one form. Is it So what we will do for the CI is we will take pictures of each, but we need some time to rearrange it accordingly with the number of the sampling point to the cycle development protocol. So please let us arrange it first and give us several minutes to arrange. Thank you. Thank you. We are waiting the protocol with photo with indicators incubate. Hello, sorry. Can you please repeat? We are waiting the FET protocol with photo indicators incubated. Do you mean that you want to see us inserting the medium inside of the incubator? Yes, but we need all protocol with this information. We see the FAT protocol with this information if we ended the incubated. Okay. Would like to ask whether have you got the access for the cycle development protocol with the revision A? I would like. It I would. it isn't clear. Sorry. All right. Okay. I would like to confirm whether you have the access for the protocol of cycle development for revision A. Yes, I think it's good. Hello. Can you see my screen? Yep, but we see that today. Okay. So I would like to confirm that whether do you have this document with you, the cycle development protocol? No, this isn't a document, this is form. Yes, Form. is form. We are waiting the full document with all information. And we see that.
It's form, it's not a protocol, it's form. Protocol, if you are writing something in this test, it's protocol. Now we see the form, okay? Actually, this is the cycle development protocol where we have all the steps we will do for the cycle development. Yes, but now you don't writing the result of our test yesterday yes. and today. Yes, and we want to see the protocol with your pass or no pass, with all PID and with bioindication result. Okay, it's clear? Okay. Yeah, it's clear. Okay, so what? Field, the Okay. field FAT and bandicam protocol. Okay. So yes, Not for today, the but the date if you do that. Okay. So we are working on that one. On the next few days, we will submit the complete filled up FAT protocol with the biodecon result as well. For the biodecon protocol, we need to wait for 7 days incubation period before we can fill up the result. And then also you have the recycle again to Yeah. And then also, because we only did the master biodecon today, we need to do the independent biodecon for bus chamber and also for the process chamber. So it will take quite longer time than 7 days. only the biodecon. So for the biodecon, it might take quite a long time. But for the FAT report, we will try to submit within Maybe paling lambat Senin depan. maximum next week on Monday. Is it okay for you? Yes, it's okay for us. All right. So as your request for the chemical indicator or the CI, we will rearrange it on the cycle development protocol form. And later we will attach it to you as the master biodecontamination that we held today. Okay. Okay, other than that, do you have any questions or any concern with the test, with the FAT and biodecontamination? I don't have. Кирилл, у вас есть вопросы еще? Нет. We don't have questions. Thanks for your time, for your job. Thank you. Okay, team and colleagues. So with that being said, with no questions, we have already completed the 2 days full of FAT, including the performance checks, control checks, and the biodecontamination. With that, we from ESCO would like to say thank you for your time. Thank you for your patience.
we should end this meeting and the FAT today. So for the pending point for us, we will try to submit the FAT report maximum on Monday, next Monday. And for the biodecontamination or cycle development protocol, we will wait until we have successfully done the individual or the independent biodecontamination for the process chamber and the pass chamber. And for that, we will update the result for the CI that we have been doing just now. We will arrange it and we will send the result directly to Dimitri. And we will contact Dimitri to forward it to you as soon as possible. So we would like to say thank you. I would like to wrap this meeting again. So if you have any question, you can just contact Dimitri and Dimitri will work with us directly. Thank you so much for your time. Good afternoon. Spasibo. Thank you, Nurul. Thank you, Sasti, and all your team. Goodbye. Thank you. Thank you. Goodbye. Okay. Okay. Okay.